사지 bü지 주제 메도tra 리라린지 니데 겜베디 상제 신도 메데보기 저번날라 신라 저바쇼 예담 구르라나 멘달 가나야다야니. Thank you. Good afternoon, everyone. Now please start question. Yes? Loud. Microphone. Oh, this pen not working. You said we need to make our body feel more comfortable in every situation so we can meditate for long. Like rest our body on object, some object. My question is, how do you do it? How do you get used to the feeling of uncomfortable for long so the body feel comfortable? I don't know, I didn't understand it. Okay, thank you. Did everyone hear the question in English? Yeah. Okay. Nima Rinpoche gi di lu dewa yang chukore di gom yapo gombala di lu dewa yang chukore ani mo tiwa dire di lu kandida dewa chaksare kain sinanamgi ngaso di devo subo devo meba insan kandi dewa chakore di mambo gomne di gomshi shangne mi dewa le dewa chagire be yana tabshishan ba karina. 다들 내가 저 두스지네 데디강라 도스다 데투도 구 담부 주디 시라 마디 초게 친구 문세 되보면야 도스 데네 가르지 레디강라 감번 나딩이 순데 수부 나딩이 순데 아니 무퇴네 공마동이 작도 까망아 주지라 마디 차디기도 디 르레스 미롱스크리디 르르 레가 꾸르 미롱아 차바로 르디 공자발라 공자위치도 르베제 당디강라 르르 레가 꾸이네 도스 데주디강라 데마퉁이 차바로 딜라 르레스 미롱스크리다 다 르레스 롱어디 가두 차그르스나 세미 도스지네 세미벌 지지의 샤야기 공디 야네 양도 공야네 양도 공야네 양도 공네 아니 세미벌 네야디 린두 루네 진바다 시진기 뉴바 예베 토네리다 진바다 시진기 뉴바 예바 신와다 고바 메베 토네 미바 세부지니샤 미발의 지지드네 디 창베 토네 미발의 네디 린두 루지지네 아니 베 인중부 대통이 못되니 다 림베 린두 루고로 주주지 대발 강예메바 니 대발 강예메바 손 대발 강예메바 시 대발 강예메바 주제 손 대발 강예메베 거래야 단동 수부디 레스롱어 체다 댐버치 차요레스나 로 롱어 체다 댐버치 차요레스나 차요 말이 다 주제 시 미발라 세미발라 샤틴지기 주제 시바도 네베 거라 아니 센신도 장와세디 토용거로 세미발라 딘데지를 지든 된데도 꾸드롱 세지 지든 되바 나신 샤토바 세드리 다 세미발라 지든 되바 나신 샤토에기 미발라 샤틴지기 주제 시바도 돼야디 공지지네 디 공배 떠지 생 레스 롱어디 차베 떠지 아니 디기 툴라 데네 르낭라 로 르신의 장바 점버치베 르신의 장바 르레스 롱어 용어 징이기 르낭라 롱기차 롱기 강 뇽바치로 차뇽 냥부치지네 주투에디 르레롱 용어 지kin기 수분나로라 롱주에디 야부용 그래서 디툴라 데네 아니 수분나 롱주에디 야부용베 왕기 르레롱 차 그랬어 다 르가수 데네 갈레맹이디 주제 시바도 데나 로 다리 데나 상니 데나 미발라 공자티 지기 주제 시바도 데발라 수부라 강에 지메바 강에 메바 장다 마세 수부 양부제 배낭신긴 장부제 벨 요라마수 배낭신긴 장부제 아니 장부 여바 장다 마세
가서 그래. 게래라 공자야기 체도 수부 베제 당디간라 강에 가야 매대봐. 강에기 초 가야 매대봐. 딘데지 용그레스. 다딜라 루신도 장바스 그래. 루신도 장바 딜라 때네 아니 류라지 가서 그래. 디제기 초 아지 디에기 초나 만다오 주요. 그래서 빼는 가서 수부가 추지안에 수부 주디간라 주사비 질라 초지 레기면 돼. 레기도. 디순다. Lü lerong chanyun di gana lerong yinbe wangi subupe di lana ro di chanchang chi tinde yuan yores. Oda di la lü shi yang ki diwas korda. Okay, so in response to your question then, so we can see for ourselves at the moment, we can sit for a while quite comfortably, right? We can sit for a few minutes and our body's not uncomfortable, right? But after 5 or 10 minutes, it starts to get uncomfortable, right? That's a sign that our body is not serviceable yet. It's not pliant and serviceable yet. But if we focus again and again on one-pointed meditation, on single-pointed concentration, if we practice it again and again, then we can abide in that one-pointed concentration for longer and longer. And then through drawing on the power of mindfulness and alertness. Yeah? And so through the powers of mindfulness and alertness, we can abide one-pointedly in our meditation for longer and longer without any laxity and excitement, and with our mind that's clear and able to be focused on its object. And the more we train in that, then we can meditate for 1 hour, 2 hours, 3 hours, no problem. We can stay comfortably for like 3 hours in our meditation. Even if we can sit for 3 hours comfortably in meditation, we still haven't achieved the complete serviceability of our body, right? So we keep training and we keep practicing again, and then we're able to stay for even longer. And when we're able to stay for 4 hours in this state of single-pointed concentration, then we achieve the state where the mind becomes completely serviceable. That's when we've achieved the state of calm abiding, as it's known, this calm serenity or calm abiding, so for 4 hours or more we can place the mind in whatever way we want, for however long we want. It becomes completely serviceable. And so when the mind becomes completely serviceable like that, then we have the pliancy of mind, which through the power of that brings along this pliancy of body, because the pliancy of the body is achieved through the winds or the energy in the nervous system in the body becoming balanced. So through the mind becoming serviceable and pliant, then through the power of that, then the body becomes serviceable and pliant, and because all the energy in the body is balanced. And so then there's no problem to sit comfortably for 4 hours or more, however long we want in the body. And not only is there no problem to sit for longer like that, also the body becomes very flexible and light. It has this real pliancy to it, like wool. It becomes really light and buoyant like wool. So we don't have any difficulty, no uncomfortable feelings to sit for a long time. We can direct the mind. It's easy for us to direct the mind however we want. And so through this, then, like when the winds in the body become balanced, the energy in the body becomes balanced, we have this pliancy, and this special feeling that comes from the pliancy, which is described like a bliss. So Rinpoche described what's that? We have a really nice feeling when we come out of the shower, all nice and fresh. The body feels really nice and fresh after we've had a shower. So like that is an analogy or a metaphor. Like we achieve this pliancy of the body, which brings about this really comfortable, blissful feeling in the body. I have a question. There is among the 6 paramitas, there is a meditation. And what type of meditation is that? Is it shamatha meditation or some other type of meditation? Pachin Druki Nangne something
Something gipachin. This guamui the inji togne this the dog dagiatonilago. So the question is within the 6 perfections there is the perfection of meditation. So the question is what sort of meditation is that? Is it the single point of meditation or is it something else? So pachin druki nangne something gipachin chikyure something gipachin the gom rebe and gom ina the karigi gom kari the sechik the gom rebe and gom shimba gom dan shimba. 상된 파신디 랑랭 치문낭로라 송용디 강라 조디 지지베 미벌라 루지지의 샤베 띵인지기 공자의 디조우랑제 상된 파신디 다 진바당 쇠바당 추진당 전제당 시러 파신 디주제디 수수도베 시러기 제공래 공의 니샤그로 제공던 조공이 상된 파신디 신행긴 조공랑제 So among the 6 perfections, the perfection of meditation, as is explained in the Lamrim Chenmo, the great treatise on the stages of the path to enlightenment, it's explained to be the single-pointed concentration meditation. Whereas the other perfections, the perfection of generosity, perfection of ethics, patience, joyous effort, and wisdom, those are all more associated with the analytical meditation. Right here, the perfection of meditation or concentration is with respect to the single-pointed concentration. 지당 신년다 하통 니부디 제공던 조공 니부디 유지 군이 제바샤고 말에 유지를 미베 신년다 하통 니가 요르 동니 공배 신년 요르 동니 공배 하통 요르 다 신라니기 제바디 유디를 미니 유진 루기 제바를 면다에 군이 유진 루디 유진기 루디 미버디라 지지의 샤베 내자기 토네 신년세 아니 다 세차당 수수도베 수 취러의 넘버는 제바 수순 제베 시력이 차네 라동 쓰고로 라동 시력 세상 신라니부디 유지군인 줘야 많이 뭐 유진루기 유디라 다당스라고 그래 유진루디기 유디라 지들니 내취미다와 로 딜라 샤야랑 주구 샤야랑 지는 신내 찬루 내베 찬네 신내지 죄베 찬네 라동스거다 수수 인다 미제다 마임발레 루슨제디 임버 두바 임버 두바 아니 수수 인치지네 양다바디 양다바 임버로도 또바 양다바 임버 니바 땡케바 디수제디 라동기 차자고. So with respect to the concentration and the wisdom, so the concentration of calm abiding and the wisdom of special insight, so you can have the calm abiding and special insight, they're not posited in relation to different objects, rather they're posited in respect to the one object that they're meditating on, but the way that they're the way that they're abiding on that object, the way that they engage with that object. So the power of the focus of on the object, or the abiding on the object, or resting on the object, that's the quality of calm abiding. But then the aspect of this clarity and this discerning, analyzing way of abiding on the object, that's the special insight feature. So like the investigating and the recognition that this is this and this is not that, and this is this nature of reality and it's not the nature of reality. The mind, the aspect of the mind that's discerning those aspects is the aspect of the special insight wisdom, and then the aspect of abiding on the object, the power of the focus on the object, is the calm abiding aspect with relation to one object. Tushita Rinpoche, Kanki Sengchu Pentok Chenpo Ye. So my question is about the mind as an object. If Rinpoche can talk about the mind as an object of shamatha meditation, and would Rinpoche recommend it or not? Like I once heard that it's very hard to notice if there is a subtle laxity, so it's not an object which should be recommended for beginners. And also if Rinpoche could talk a bit about the nature of the mind as seeing that all beings have a possibility to be free of suffering, that like the afflictions are not in the nature of the mind, through seeing the nature of the mind. Thank you.
So the question in English to repeat for those online. So could Rinpoche please speak a little about the mind as an object of shamatha or calm abiding? And would Rinpoche advise to take mind itself as the object of meditation? Because the questioner heard that there's subtle laxity can creep in when you have that meditation. Then also could Rinpoche talk about the nature of mind and how it is that all beings have the possibility to overcome their afflictions, because of the nature of mind. Yeah. Just one thing, like the subtle laxity can creep in, and then it's very hard to know if there is subtle laxity, or if you can think that you are actually having concentration, but actually you are meditating with laxity, but you don't know. Right. Thank you. Thank you. So rather than subtle laxity can creep in, rather it's that we don't recognize that we have subtle laxity. It's hard to recognize it. Okay. Kongitio dire the shinegi migul migbadi sem shaya yurebe ani sem di shinegi migba shakbadi Rinpoche di yapure kengirebe kainsena kongi the kosong the chingwa tramo lepsire ani di lebadan di nguzinya pe couple duk the kelti sosososigi sem di lamigne shine gomna the chingwa tramo lebadan aso nguzin tuki mare the dao kosong chesa membeshegi the sem lamigne shine gomna yaporebe tiwachikure ani di kangla di Rinpoche the condition check the semgi rangjing ki kola disronang the semgi rangjin the selwa the semjin tamchila yebe ani di kangla konso the nyumong chasang mebaso de gebe di kola the 너무 차상 매버스 두고르베스 the semgi rangjing selwa yinsang semchen tamche the nyumong mebaso de gebe dindida 다 디린도 senla mibe shine goyen de keshimbu shira tsigire dile yang kurang gi tumo maybe chechu yoba dagi sanjeji kula mine shine gomba ina shine drutu ba tsanda mase gobal hamaji sanjeji sitimba da mendewa sanjeji shinla ani juya da tindegi goba shin mambu yores shuson dinashin senla mibe shine goyen dile yang 미세기 고바 카리오스라디 간다 센라 미니 시네 곰바이나 시네 루투바다 아장자 지바치 미바 참만의 미니 시네 루투 요로 다 랑기 센라 미니 시네 루용디 간다 랑기 생기 랑신 토마딜 공조베 랑신 세시지바 시비츠니스 고로 시비 랑신 세워디 디다 시비 랑신 디고 루브르지 팀에 말레베 담마치 담마자마치 추장만 나시 자고로 그래서 디 생기 랑신디 가수 통토가 있는데 디지기 생디 생고랑기 랑신기 세자 세워당 담마스라 오래다 생기 랑신 루브지메 말레베 지 당차순데 장막이 차순데 약가수 된토가 있는데 디지기 디오레스 센라 템베 연딘 디수제디 가서 줄을 지야라 뉴스 지야라 미세기 핀도예디바 마세 생기 뉴바 센세유 차디 가추 슈치르 레버 이나레 딜레네네 지 ngombr시비 연디다 문시라양 뉴바 치종 망부 요다 슈추종 망부 요레 무시 슈추 자치종 상주스메 문시이나 베나 바세 자이바도 마도 통통 메버 있는 상제기 문시디기 탐해버지 시두워라시 딘데기 제바도 요레 레마도베 간들 지 senla kasore tembe shine duba di yabu yomba ina dila dene ji nguishi rapa sunda tindegi senla tembe yende mambuji kundu sule yuanchi ro tindegi guba yores dizan masebe ta di gombala dene ta sanga jewa ina misegi guba yoba ta sengi rangshin kunzube rangshin di ngela tong dine sengi rangshin di kasu ser chimba ina semandu 차 아니 원시기 내가 제 디수랑신기 바냥 생기랑신 두바이시기 내가 제 슈치르친 디네만도 슈치르 센타무 차차찬로야기 딘데기지 고바요 되버지 다 생가수 차르신 바 있는데 가수 차워디 몬도 제도와 있는데 내가 꾸이토와 있는데
senjizang chawo di ani kasore di chabaji tingin singi ngol je to chi ni de chungba ina chasu lubri chimadi rangxing gi sen ka ju cha cha chima ina lubri gi chimadi shu chung chung ru de gu chuni re rangxing re sheza di inza tinjegi goba mise yore stagi ngasu gang gang de shuba ngabu shudi gang la sanjebi chudi sengi yuanden kumpi de tangne ani dewa tatuba duya dungye tindu ani dungye tindu ani kasore jewa che mebar suya tabe kuwan duya tanje chimpi kuwan duya u dusrindo sen rang dan chi sung do sheza tinjegi yang goba yue de chi sen la mini shine gomba ina ta sen la mini shine gondang di mambu yor shong mambu nang 샤제 침비기 쇼한테서 남만 보지 아니 단다 빈진로상 추진기 샤제 침비숑 샤신 제외 쇼랑세 진도 어디 디잔지 나로라 센르미니시네 주당 메시지니 송요다 디나로 메시지 되니 송도 지지여 세기 송기 나로다야 센르미니 띵인지 주당디 다 된다를 집어 디 튕겨 송겨다 So actually taking the mind as an object for calm abiding is very important, and it has its own unique features. Like we said earlier, how if we take the image of, we can actually meditate on any object to achieve calm abiding, no problem. But taking the Buddha's holy body as our object of meditation, then it has these unique features of recalling the qualities of the Buddha and receiving the blessings of the Buddha through focusing on this Buddha's holy body. So likewise, the meditating on the mind as your object of meditation, you can achieve calm abiding just the same, but it has its own unique features as well, unique benefits of meditating by focusing on the mind. So the nature of the mind is clear and knowing. If we look at the conventional nature of mind, it's described as clear and knowing. It's defined like that in the text. So the nature of mind is not stained by the afflictions, just like water is not polluted. The pollutants that go together with water don't enter into the nature of water. Similarly, our afflictions, our temporary afflictions, they never enter into the natural purity of the mind. And so the very nature of mind is clear, and the afflictions are temporary. They don't enter the nature of the mind. So in remembering these qualities of the mind, so as we take the mind as a mental object for the object of our meditation, we recognize and see these qualities of the mind, and in remembering these qualities of the mind, we can get some confidence in it that we can remove these afflictions. We see that they're not ingrained in the nature of mind. So also through taking the mind as an object of our meditation, we go on to achieve a type of clairvoyance, and there are many different degrees of levels of ability of clairvoyance. So it's described like the bodhisattvas can see to a certain extent, a far-reaching extent, but the Buddhas can see their clairvoyance is way beyond that. They can see much further than that. And so to taking the mind as an object of meditation, this quality of clairvoyance also comes, and like Rinpoche said, it's in different degrees. And so in short, meditating on the mind as an object of meditation, many qualities of the mind come much more closer to us. So also a special feature of seeing the conventional nature of the mind. So the more and more that we meditate on the mind as our object of meditation, the conventional nature of the mind is revealed to us. This conventional nature of being clear and knowing, of being pure, and the stains of our afflictions are adventitious, temporary. They're not within the nature of mind. So as we meditate on the mind, the conventional nature of mind again and again, we refine that mind more and more and more, and it becomes subtler and subtler. And as we refine our mind through this meditation, then our sense consciousnesses, the coarse consciousnesses, our sense consciousnesses, we put a stop to them, and we refine this conventional nature of our mind, this natural purity of the mind. And so
the mind in its conventional level is pure, and by meditating on that, by naturally the temporary afflictions reduce. So that has this quality of just by meditating on the nature of mind again and then again, it naturally reduces the temporary afflictions. And so, as we said at the start, the Buddha Dharma, all the explanations in the Buddha Dharma are explaining how to increase the positive qualities of our mind and how to reduce and remove our afflictions and how to bring ourselves closer and closer to a state of liberation and onto enlightenment. And so the meditation on taking the nature of mind as the object of meditation, there are many presentations of this, and their name is given as Mahamudra meditation, and there are many different transmissions of Mahamudra, including the Panchen Losang Chogyal has a special Mahamudra, and also Lama Tsongkhapa and his two main disciples, Gyaltsen Dhamma Rinchen and Kedru Rinpoche, they also have a presentation of Mahamudra in their system too. I would like to ask if one finds it hard to wire self-compassion, if this can be done through meditation. And the second part of the question is the best way to deal with shame, if not self-compassion. Okay, thank you. So, why self-compassion? Did you ask why? No, so you're talking about the second part of the question? Your very first part. The first part is I want to know how to wire self-compassion, so how to develop self-compassion. Oh, how to develop, Yeah. sorry. If one finds it hard to feel self-compassion. And how to have shame. And the second part of the question is the best way to deal with shame, if deal not with self-compassion. Yeah. So, lamikbe ninje kandike gore the gom gyarne the sosola ninje ketukirebe and the tiwagi chan nipa the ngotsa ngaso inji tongne ngotsa the tukja segire the nangchana yapu segira ngaso the shames and sosola dukja taya the kandidao meposo tukire ani the sosola ninje komdang yenam yana the leshemba chiki tabyurebe the diro ngaso danda karsu orda 수수了지대 제조로 수수 다 개침부인 봐 수수了누가 망보 유에 봐 다나시 치수 세디로 수수기 치수 소 라이프 소디 가츠지다 콜라린당 value 가츠주여 봐. 다 디주시수나 수수를 가부지에디 수수를 주를 가서 지대제디 자친부 통해디 용그리스. 마세비 수수를 다 제와스라 고르베다. 나래. 다 페이지 고랑글라이 제와디 디 용그리스다. 뇌를 So in response to the first part of your question, so if we're able to see ourselves as important, to recognize the many abilities or potentials that we have, the power that we have, and to recognize, to see that our life is actually very meaningful, very valuable. If we're able to recognize that, those things, then we can feel a sense of love towards ourselves. 다 ngazu디 지당니 나랑수 창물이다. 다 나랑수 창마 미지족이 차세 자고로
Zambali ro university digi chashe chadi ko nga zu zam chashe Zambali digi chashe da pena nga zu subu le chachwen ba ina subu dodo ji yore subu di nang lo la da sha yore di nang la ore subu le sha yore ruba yore cha yore so da cha gi nang lo la di simbus la ore bu chun jung ro simbus gi do da pyoge nang bu chun jung dinde 장len de ba xin duo da xi bu ji ma bu du da cha nang lo la simbu 장len de ba ji yor di simbu di zu nam pin sin pa ro la zhe ge me sang ba yin na di no chu ro zhe yo re lu ji nang le yu bi simbu chang me ba di lu gi cha xie ji cha de go su bu nang lo gi su bu cha xie ji ri da di na le simbu ji le juan shuo na yang nga su bu le juan jia ge ning ge yo re xi de di yin zang nga zu chang ma jia qi san ni xie wei ne su bu ji na xin yin ba是吧di yin ji mi xi wo da nga zu chang ma zang bu li ji cha xie yin ba zang bu li yong zu su bu ji na xin yin de ba nga la ani ka su da juan si la gu ru be din de jung ba yin na wo de ju be gu ne xin lai nu yue ba ni gi di jie dian xin de cun zhi ni yong gu yue ba xin gi di jie dian nga zu de cun zhao yue de ba pen sin be zhao na xin zhao net na xin zhao na pa sen zhi ni di be ke jiang ji xin gang le ma den ba ji ke jiang ji ne zao ni me de ba de ji tong yong di gang le mi ji zu tang ji ga le tong yong gu se ne ge ji mu ji zuo yong gu di mi tong se chang ma su su di jie gi yong gong yin ba da su su gi cha xie da bu yin ba su su le pen du jie yin ba su su cuo la me de me rong wa den se di yin ba di tong yong di gang sin da ni bu ji tong yong gu duo chang ma le pa sin da ni bu ta sin ta ni bu 아니 신기 디도는 인쿠르기 상로 딜리 그 동에도 제루지는 상바 엔 다나 신기 신 동에도 제와 제래 수수라야 개요래 니바요래 그래서 수수 자신 물이다 저 개좀 자고 그래서 된제 상당히 니가라 아주 지주 시부 지주 차창어디 가서 그래 창마 타 니부 차지시네 상지기 저의 처대비 지주지 아주 수두고로 신기 디도를 수순긴 쿠 신기야 신기 디도를 수긴 쿠르지네 아니 지주 디나 강에 채워이나 쿨러 강에 채시 유슈 네 강에 말했어야 되면 쿨러 강에 채는 갈 강에 채워랬어 그래서 랑의 강에 채워 나신 대시진 쿨러 루부지야 다 딘데기 지주지기 채시지네 딘데기 지주지 차와이나 아니 베디 상물로 신다니부 용사로 신다니부 sen nibu chi ni ro odi yung ro so di ge ji mu chu du da. And to add to that, then all of us, each and every single one of us, we're all part of humanity, aren't we? We're all part of this world, and we're all one part. Each of us are a part of this whole of humanity. Like, for example, our body has many different parts, doesn't it? It has skin and bones and blood and so forth. And inside our blood, there are many, many bacteria, right? Countless little bacteria in there. And if each of those bacteria felt that they were independent, in isolation from all the others, then that would be wrong, wouldn't it? They all kind of work together. And so if one of the bacteria has a problem, then the whole body ends up having a problem, doesn't it? And so we should also see ourselves in the same way as one of humanity. And so we should recognize that if I have a fault or if I have a problem, it also affects others, yeah? And it affects humanity. And so we shouldn't see ourselves as separate. So we should see all of humanity as like an interwoven net, like a net that's all interwoven, not independent. So we need to see each of us and everyone as part of this whole, part of this whole of humanity, and then we can feel a sense of closeness together, a sense of closeness to each other when we recognize that
we're all part of humanity. Yeah, and we can develop a sense of care towards each other. And we can recognize individually to think that I have a responsibility and I have a power or a potential to be able to benefit. So when we think like this, then we can, in the world, we can create this sense of closeness in the world through loving kindness, can't we? And so then when we think like that, then we don't have a sense, when we recognize we're all part of humanity, all part of this world, then we don't think that somebody else's problems don't affect me and my problems don't affect other people and their problems don't harm me or bother me. In fact, we end up having this sense of recognizing our interconnectedness, and we have a sense of closeness together. 수수기 수수라다 자침부 통니 수수를 지대제 지부제조로 자침부 통니 다부 야부제 오다디 변의 잘라디를 린탕여버 통소는 잘라디 야부지 다부제로 다부제 딘당신 수수라양 린탕여버 통소는 수수라 지대지로 다 수수를 린탕 가려서나 네 당부디 쿠랑 나준 잠불린 디낭로를 지버로 변은 잠불린 디낭로를 신당, 미도당, 자당, 다나신기, 추당, 리우당, 추기낭로기다, 냐당, 딘데 탄지, 잠불리 쿠랑라, 딘데기 주차지 구이지시네, 구바 인상, 줄레바로. 잠불린 딜라, 딘데지 용구유에상 딜레바레. 나초엔 잠불린 디낭로라, 자당, 신앙신 딘데지 야지바레. 디 시제차네 나주 여바 장진 잠불리를 핑교를 랑신 찬 시위나 나주 차세지로 나주 매버 차나 잠불리 차세지라 그捐시고로 그 랑신기 내단 되지 디장의 마세비 나주 미치디 가츠베 주부 인스네야 베나 춘jun지 시위나다 낭지를 차선버이나 나장마 수에기 뉴버디 요라다 나주다 나미 나장 장스시 시위나 남이 참아생을 쪼지 지기면도에 디 뉴버디 요래 아니 가츠 민스네야 낭딜을 펜비치도 낭기 발라 아말라 요인 딜을 셔디 슈두고로 바스 슈두고로 저 아니 가서 지조를 펜비 미지 제발라 지조딜을 셔슈야 망부 요르다 가시기 저스기 돈이 셔슈고 가시기 총문전이 셔슈고 가시기 마음이지니 셔슈니네 가시기 레가지니지 가시기 셰라 칼라스니지 가시기 캄바젠지 가시기 기에젠지 아주 잠블리디 야부지 차발라 디 참고 구구요라 레리 디 참고 구구요라 다 디나로라 레리 간에로지 아주 제투구로 하디 디 투구로 아주 투구로 아주 라바니요레 감바니요레 아니 가서 지당찬 시에 있는 수분이 디당레 디로셔서 잠블리 용줄을 펜베 레가지 수수치 제투구도 아니 잠블리를 펜베 잠블리를 구베 레가지 제투디가라 딘제긴 잠블리를 펜베 레가 제겐기 미디기 미시디 된다 뎀베 미시리 간신은 신을 펜베 미시자고로 된다 뎀베 미시인다 미세디 지주를 핀도 여비 미시지나 디베 하장기다 러징기 미시자고로 베는 가서 디 도이기 나자 로 코비드 19 레베 카토디라 힘바당 너스 디수 같이 계시면 샤스 다시 니 구수 계시면 뭐 하고지 아니베 자나토발라 미샤버 디수 제딜라 디시고다 가소래 다 라단 라무세요라 라무 라유니 페비 분양세요 아주 이슈기 가래 이슈 마시가 세딜 라세세죠 라이세 어디순지 베 라유니 페베 세순지 근데 베 미다에 근데 지기도 디 할레베 핀도유베 따로 그디 미셔봐 당 핀범면나 미가츠다 총주교래 안다나 신기 네번 자자지를 차선버이나 베 상지 뎀베 삼바상부의 뎀베 핀셔 니유디 민셔 마디로 너스디 가츠다 계신부렌도 세상 디나신리 다 도안 디나로를 계지 잡아이네야
Zambali ki xiao shugyu, mi tangje ki xiao shugyu sansa chi na, ta susu misi tuanda denpari ta, inji miji ro, nga su nguyen bongcha mangbu yue ken chi che ni mi la penpa zhugo ma re, nguyen bongcha mangbu yue ken chaba ina mi la penpa mi tsi inbe ngeba yo ma re, nguyen mangbu di ki che chi ne barze sunri chi sui, ani gajo ma ziong barze yu chi chi ne, mi la nyuwa che ngi chi cha na pen ma song di. Xie zang susu mi tsi di tuan yu ba, kasa tuan yu ba che di susu laba di yore, susu mi tsi la tuan yu ba che ki nyuwa di susu la yore. Ta nambe shong ni xie ba ina, susu nang la de ne, nangka da nyambe senje tangje dewa da denbar shu si che chi ne, sambo pe senje risu ma chi wa, yewa chi ya xie me we to ne, nangka da nyambe senje tangje dewa da denbar shu si me lang chi jawa ina, ta katsui ki ta gyawa lau chi sa gre, tuan da denbar cha song. Chi zang, susu mi tsi la rindang chimbu yuwa di, shi gu du si nga su di shi gu du. So we need to see ourselves as important. If we see the value of an object, then we really take care of it, don't we? When we recognize the value of an object, we take good care of it. So likewise, we need to do the same with ourselves. If we think about in this world, there's all these different things in the world, the trees, the fields, the flowers, water, all the fish in the water, all the different beings. They all needed something from this world, and so then they were born here, they came here. Likewise, we were born here because we needed something from this world. And actually, just by being here in this world, we bring benefit, just naturally, by being here. We all have something to contribute. So when we clean our homes, when we take care of our homes and clean it, we feel good, don't we? And at homes, we can take care of our parents, we can look after our parents. And we see that in society, there are many people benefiting in society. There are people that are offering service in different ways, and through the government and the army, and people cleaning, people cooking, all these different roles in society where people are offering their service in these different ways to benefit and contribute to society. And we need all of them, don't we? And we can all do something to contribute. We have hands, we have legs, so there's something that each of us can do. We can all benefit in this world. There is something that each of us can do to benefit. And in bringing some contribution and benefit to this world, then this is what brings a meaningful life. This is what makes our lives meaningful. So remember during COVID time, we saw how important the doctors and nurses were during that time, didn't we? You know, it was said many times, people were saying, like, we all thought of the doctors and nurses as like being angels sent from God, didn't we? Everyone was saying like that. So we really saw how much benefit the doctors and nurses brought. They brought so much benefit. And yeah, likewise, when there are disasters and things, we see that through this love and compassion, then the nurses really tirelessly work to save many people's lives and help many people. And so they can contribute and bring so much benefit. So likewise we all have something that we can contribute. It's just recognizing what we can do, and then we don't all have to contribute in the same way. We saw there's variety of ways. So we find a way that we can contribute, and then this is what brings a meaningful life. It's not whether we have a lot of wealth or a lot of money or not, right? Some people can have a lot of money and then they use it in ways that bring more harm in society. They bring harm to more people. So having wealth and money itself is not a way that makes our lives meaningful and valuable, is it? So the money isn't bringing value to our life. It's rather about how much we can contribute to bring benefit in this world. And actually it's in our own hands. And it's even within the Buddha Dharma, you know, how much when somebody is sitting on their own in their room, but they're making really heartfelt prayers, taking to mind all sentient beings without making any distinction, taking everybody to their heart and making really strong prayers for them, how much positive merit, how much virtue is gathered through thinking in that way, making prayers in that way. So
we need to recognize how valuable, thinking like this, we can recognize how valuable our lives are, how valuable we are. 시장디 수수유 수수라 지레지야 더 지워지에디 백계심부리스다 더디 자워스도 들어 수수유 수수라 지레지마시나 제마토나 아니 신라 지레 딜레장 제시그마로 제미싱이 찬루 시장 딘데 인장 수수기 치수디 짜진부인 제 수수기 치수당 미신다기 치수디 치수 인베 찬에 집어지장래다 지버지장 하장기 다 지대 제유바당 쿠란게 장신기 내당기 돈이시나 하장기 뉴버침부 유에되바 어떻게 지레스 시장 딘데 상당나 핑이멘루. So it is important to have a sense of love towards oneself, a sense of care for oneself. And actually, if we don't have a sense of love and care towards oneself, then how can we help others? So we need to recognize our own value, to see our life as valuable, and actually to recognize that our own life and everyone else's lives are equally valuable. Yeah. So in thinking along in this way, we can develop a sense of love to ourselves. So maybe if we think in this way, it can be really beneficial for us. Yeah. 배바 민니용으로 배바. Lare. 사회주 뉘앙스가 왔다. 다 지당 나 유버 장지 표백이 장가를 핑겨 왔다. 그러 핑겨 왔다. 디나신 지랑수 유버 장지 나미당 야민의 지수수 중시의 딘제기 장가 순시 이내리다 장가 쓰고 장가 장야 말에 장가도 유베 진지지 쿠란쿠란기 뉴버지 튕겨로 세상 딜라우스와 딘제기 상로 망부동야 요래 상것도 그래서 딘제지기 토니 디제나. So many different ways we can think about like this. Like also, there are only a few Tibetans in the world, aren't there? Maybe 6 million, 7 million Tibetans. So the fact that Rinpoche exists alone is some benefit to Tibetans. So likewise, we can think, I am a member of my own family. So in that way, I'm benefiting my family just from existing, just being a member of them. So there are all different ways like this that we can think that can benefit our way of thinking. Yeah. Few questions. So you mentioned that we all know that we have to be kind and compassionate towards each other, right? But which is very difficult in today's like cruel world out there. I am in corporate sector, 9-to-5 job. And like a lot of people here could relate to me, like, you know, people being targeted, or, you know, you get angry and frustrated. You cannot be compassionate, like, every time. It's very difficult, right? And what comes, like, you would think about yourself. What about self-esteem and all of that? So I don't know if you got it, but... Okay. Once again, put it online. 인지기는 송송. Lare. 구수 참여 고도. Ini yang tagia togne konsegi message konsalalaku gonda. 자제는 요르베. Yoregin membership. Yeah. So for those who are online, it's hard to develop love and compassion to many others. Actually, probably many of us in this room can relate. You know, the work we do and things like that. Then we see that people are targeting each other, taking each other for granted, harming each other, and it's hard to be compassionate all the time. I get angry and frustrated. So can Rinpoche speak about that a bit? It's hard to be compassionate. The Semchen Tamche la ninje dang sewa kea kapore venen na peshe na ne lega chedu de mishembala the nugire and gogo tangire and ya nupachegire de tongdu na di ninji gome be kapore de concho yan langire and zoba magom da na zoba gom tukimindu chetsang de candida mi mang mi chasang la sewa kea de misiba da 다 뒤로 배나 아마지 문이 시나 수수부기 노트지 디강라 상을 간데스 당게 부기 노트디
jo dang ji ji ne ro bu di ya bu su ya ji dan ya bu cha gi ro ja yu be bu di no chi ji je ba da ran bu di ku ran ga su da cha sang s la wo da bu de za men su es la wo re zao ni be da bu ma je ji yu ye ti chi yu be sang ka dang ge es o bu gi no chi ji we yin ya bu le zio yu zang的不的绿当嘛多些，不的也不去加入去那啥，是吧？的浦江人不的忙不了，的也不的忙不了，俺来给钱不的，要么那忙不了也不去加过多事情，听这个米子下去去呢，不给拿出去的了，拿出的了捐出去，不的了出当当，感觉当，的拿出的这个嘛的，你都当过那当，是吧？伊那样当起去呢。디 땅에 디 부교야기 된다라 부 야부차야기 된다라 지고르마도 가두이나야 콘주제기 체도 거두두 니도 당겨 말아 도자지요 말 그래서 디낭신 저 디낭신 但俺做技术了定掉的是技术了만된 버진 가수 미 리디 하버도 초벌了다 만된 투메를 가수 참으로 초벌了땡고도 계제신이 로보고래 내가 지긴 게 로보 구글에 내가 제사기 초바 구글에 라중 제사기 초바 구글에 아니 민주 제사기 최대 민康地主 구글에 아니 다나시 이전咱们的 수사기 레콘地主 구글에 아니 수수 내가 지we 내가 제사기 지수디 구글로다 그래서 미 지수디 미全用 잠블이 미 지수디 나랑 속이 댄사들이다 맞아 댄사들 맞아我忙不起啥玩意呀 지수지 나钱呢我啥很多嘛都龙巴东巴几了钱些呢明明是龙巴几了钱呢我啥很多看这啥玩的是吧的现代有嘛的先生这人生基础了典故的讲了米基础的米汤节的米错吧的说的的属属的对不对做吧了你不的典故是个西的印象的卡对那样属属了开心不下说没记住的也不去查过的，开心不是？现在今天印象，没记住也不查一个切度，第一切度，今天个浦江人不去下去，告诉浦江人不给没去下去，可样就没记住了，偏不去呢，记住全用了，就告诉我的相对许多的，今天也不查一个切度，可以捐捐的，可以拿出的，就是通的讲了，拿出的，把谁个头些切，拿出切看个干啥的，忙不了。편도 야부여 봐. 근데 차야지 체도 그걸 제어제 라고에 개면도. 제어지 제고에디 개진물이. 제어제세 디기 그 노트리 원리 제시사원이 쓰기요 말이. 그걸 제어제와다 그 노트리 원리 제세니 배드 가가래. 제어제세 된다디 그 노트리 조와 당스고로. 디스고. So we need to think of it like the way a mother trains their child. So when a mother shows a child the faults, so if a child is naughty, if it does something wrong, then think of the way that the mother approaches that. They think of ways to improve the faults of the child, right? The negative behavior of the child. Do they do it? So does the mother, when they see the faults of the child, do they look at it and think, how can I improve the child? How can I help them to overcome them faults? Or do they give up on the child completely and kick them out? So because of the love for the child, the mother wishes to improve the child, right? And maybe the mother thinks in the future, if that child improves and improves their behavior, then in the future they'll benefit me and also benefit society, benefit humanity. And so they might punish the child and tell off the child, but in order to improve their behavior, not punishing them all the time out of anger. They're punishing them out of love, trying to improve the child's behavior, right? So likewise, we should feel the same. Like, we depend on society, we depend on humanity. We are social animals, social beings, right? And so we depend on others, we depend on the society for our work,
We depend on society to communicate with, to talk to each other, for medical things, for learning, all these different aspects of our life. We depend on society for those things. So we should recognize that society or humanity is the basis that we all individually depend upon. You know, if we want to acquire wealth, we go to somewhere where the people are. We don't go to a place where there's nobody. We won't get any money if we go there. So even to acquire our wealth, to earn some money, we go where the people are. So recognizing all this, we recognize that humanity becomes something very important to us. Society becomes very important to us. And so just like training a child, we're thinking that you're training them to improve their behavior so that in the future they can bring me some benefit and also bring some benefit to humanity, to society. So then the training and the punishing the child and training is in order to get rid of the faults, to get rid of the negative behavior of the child. It's not out of anger, it's done out of love. Right? So out of love, training the child to improve their behavior so that they can bring benefit and transforming their behavior to become good. So we should think of it like that. Di nambe shongi nanglo la san tangdigang la di songi yore. Migi chupo na lada mi kubang tu res. Rwa. Da migi chugi nanglo zo di re da shen lo nyebe chao lunga ki le dumbu di zo unda hori chire da. Da digi jiao din sura di ichi migi ho song di rwa. Da dindre ki lunga ki migi ho dunpo na lada mi kubang tu res. Nyomo po na taba tu res. Shen lo pimpe samba tatuba chiche na sanje ki kubang tu res. Di sungu doa. Konda nyumon pongna Taba, ni tarba top. taba. Ani deni. Shengi che do zewa niji chimbo gongni shengi che do shangshu chu do senje ne samba sambo tartuba ji jeba ina di tula dine sanje ji kubang tu res. Sungu doa. Dale. Sungu doa. Shezang ngundu lada mi kubang diyang senjengi tsu zhe ido nga zula. Senjengi nga zula zhe ido. Kula migiyo ma jeba ina. Kula mibe migiyo di migiyo jeba di pang na. Susula lada mi kubang raga wardi. Da kula mibe ndosha shidang kundu di tsu zhe di ma jeba ina. Kula kundu ma je. Kula mibe nga je ma je. Rwa rinsen ma je. Nyun sen di ma jangba ina. Nyomo bi lu pang na. Tabe sali ya le yor. Di jusa. 다 콜라 제원 hinji chimbuji gong네 다 kuichedo 다 상바 상부지니 콜라베 핀바 타르토바지 가르치 주에는 지인상 쿠베 상제지 구방로 구인사 야오 타토바디를 야 샤긴상 드네 상바지나 수수기 수연한게 조지지니 상제 구방 토야기 줄러부지 작도 세상 단대치랑게 라기 미두자 시부주여바 이너리 로 미두자 시부주여 추고래 내가 두자지 심바 두자지 말을 차고지 로 장시 차고지 근데 여추고래 이내야 콜라 그 근데 제외 이내 수수기 콜라 미기오 녀범하지 로 근데 제외 있는 콜라 때네 수수 사담이 구방 토해요래 답에 구방 토해요래 상제지 구방 토해요래 다그 수수를 뒤디 노브를 무시선데 차선다 이신지 노브 나신지로 다 이내야 콜라 녀버 마지 콜라 쿤두 마지스 어디가 쾌기 자원님 버디 광고 마지스요 말에 샹주스메 미스여바 요래 샹주스메 미스 구디간의 수익이래로 미스의 구디간의 수익으로 샹주스메 세상 쾌기 자원님 버지버디라 동린치군 동린치 카데자군 카데자 이내야 콜라 카데자야나 콜라 자랭자야나 코 동야당 그 쾌기 수 제구 정보 있는 디주 상만로 콜라 제왕기 콜라 페로제나 삼베 펜베 삼베 군이라 제 디송고 세워 제단디 어디리스다. So in the Buddha Dhamma, it's explained that if we abandon the 10 non-virtuous actions, then we can achieve higher states of rebirth, such as human and gods and the demigods. And so mainly our harmful behavior, so among the 10 non-virtuous actions, there's mainly looking at the harmful behavior of body and speech. Those are the things that directly harm others. There are 3 negative actions of mind as well, but our negative actions of body and speech are the ones that directly harm others. So if we abandon our harming others, then
we can go on to attain. If we abandon the harming of others, abandoning these 10 non-virtuous actions, we can go on to attain the state of humans and gods, celestial beings in the future. And if we abandon our attachment, if we don't get angry and attached and things to so on, it's said that if we abandon our afflictions, if we abandon all of our afflictions, then we go on to attain the state of liberation, freedom from suffering. And on top of that, it's said that if we wish to benefit all sentient beings and then generate the mind of enlightenment, the wish to attain Buddhahood for the sake of all sentient beings, and then engage in the practices associated with that, the difficult practices, then we can go on to attain the state of Buddhahood or enlightenment. So we can recognize that actually sentient beings benefit us, don't they? Because we think that it's actually independence upon sentient beings and independence upon another person. If I don't harm them, if I practice this non-harmfulness, I have to practice it in relation to other beings, right, and other people. So by not harming others, I myself achieve a higher rebirth of gods or humans in the future. So depending on the way I behave, I have to practice that non-harmfulness in relation to other people, right? So they're benefiting us like that. So in not harming others, then through that training, I can go on to achieve higher rebirth of gods or human. And if I don't generate anger, if I don't generate hatred and attachment and so on to others, then through that, independence upon others, then through not generating hatred and anger towards and attachment and so forth towards them, then I can go on to achieve a state of liberation. So in that way, they benefit us too. And also, if I think that I want to benefit all sentient beings, and then I develop the good heart and this mind of enlightenment and go on in the training, then independence on sentient beings, if I generate this good heart towards them and engage in this training of bodhicitta, then I can achieve the state of Buddhahood. So actually, in the Buddha Dharma, it says that sentient beings are benefiting us. So even if in the moment they're doing something that's seemingly harming me, actuality, because of these trainings I can engage in relation to them, then they become like a jewel in my life. They become like a wish-fulfilling jewel. And so they're actually benefiting me. So when we think like this, in the Buddha Dharma, it doesn't say that we shouldn't stop their negative behavior. It doesn't mean that we condone that negative behavior. You know, it's even permitted and spoken of in the text how even some bodhisattvas will kill somebody. But it's not done out of anger. It's done out of love. It's just in order to stop their negative behavior, and it's in order to bring about benefit for them in the long run. And so it's recognizing that distinction that when we recognize that people are benefiting us, and in the moment, even if they're harming us, and we don't condone that harm, we can actively and wisely engage in ways to rectify the behavior and bring about a positive change, but it's coming out of love, and that's the big difference, yeah? 당가서 시력이 꼴로 만족인다. 시력 고디 대시슈나 텐스티 예 펜도 요래상도 디 차소는 양 처치니지 시력 고디 망부슈도 사마레 다 추려도 난지기 시려서디 추 라우도 넘버 제바 로 라우도 넘버 제바 임바다 마임바 수순 제바 라우도 넘버 제바스는 임바라 임버 니바 장지진이 가수를 도토야 다 콘투추토야 아니 마임발라 마임바 니바 장지진이 된딜 니토야 다 딘데기다 추려도 난지기 싫어디 할레베 계시무 다 추려도 난지기 싫어 디 가수즈 계시무지레 배전자고 쉬워 있느리다 배전자고 쉬워 있나 다 추려도 난지기 싫어기 뉴바메바 있나 수수了수수기 소了치유 자와지 이나양被送主얘기 자와지레디 디 소메버 수얘기 자와지 이나양 디 수수기 소메버 수얘기 자와지단 딘데기 진진바 토마토 지진이 디베 가서 그래 단동
디 가비토니 당도 랑지니 수수 수 매버 찬드에 근데 용구도 건다 야보고스마서 양겠습니다. 건다. 수 나고로 서거기여. 다 베자샤와이나 시말레 요 시말레 버터플라이 창문 말다 디나 준요 가시도 근데지 미어라 드미 fire 드미 디 시말레디 드미절 꼬라제지니 드미강의 총주도 디 드미를 타니부차디 쿠랑라 지 대원다부지 레규지로 디분다부지 디기 대원들 차네 미 드미디 쿠랑기 수주지기 진입바 시요 말 디강의 총전 타마 디메버수도 저 디낭신 디 수수도베 시러기 뉴바 만당바다 매베 진지 디차고 디낭신 나랑서 미지를 찾으면 있나야 지당기 자원디 하장기 두자 임바 수수기 쏘라야 가서 뉴바 제킹기 자원지 임바지라 디 시러기 디 임바 토마토버 자원디는 주네 타마디 수수 매버수야 디 연구도现在的 the 소소소기 저버득절라테니 소소기 소 자원디 하장기 두자지 라네 레가디 하장기 두자지 레가디는 주바이나 제바이나 수수기 수 매버 찬두기요지 된라딘데 임바지 이나양 수수디 통투기요 말이 디 시기요 말이 마시바 인산 딜은 주고는 주네 타마 수수기 수 매버 찬두도 디 가르치 버렸으나 싫어 매장 싫어기 녀바 매장 진소이 그래서 디투니 싫어디 가수스 계신 분 임바 So Rinpoche thought to talk a bit about wisdom now, and if there's time towards the end, then we'll have some more question and answer. But Rinpoche thought it would bring some benefit to talk about wisdom right now. So wisdom is defined as that which excellently distinguishes this to be this, or that to be that, this not to be this, not this to be not this. So it's able to specifically distinguish between this and that. And so there's a danger if our wisdom has no power, no potency, if our wisdom's not powerful. So Rinpoche gave this analogy of, it said butterfly. So, you know, when if there's a fire, then the moths are drawn to the fire, aren't they? And they go around the fire, and they can jump into the fire, right? So actually the moths, when they get close to the fire, they may get some pleasure from the warmth of the fire when they get near it. But then if they jump into it, then they die, don't they? And it's through them not knowing, not having the wisdom to know that if they jump into the fire, it's going to kill them, right? So we can see the problem of not having sufficient wisdom there. So likewise, if someone engages in some bad activity that's dangerous, then, you know, we can engage in certain bad activities or behaviors that can cause harm to our life and can even bring our death. And if we don't, the problem is if we don't realize that, right? By not realizing that that bad activity can bring about our death, then by not recognizing that, then we engage in it. So the problem is due to not having the wisdom that recognizes the harm that can come from that. So we can see how, we need to have sufficient wisdom. 단도 쉬워이나 수수도베 싫어디 개침부 임바디로 배는 아주 더 안수 시지니 더 미창만 년도 더 러가사 러나 다다 이나 미나 하고마소 더 지당기 미지라 더 수수지우 된데 지를 찾으면이나 가서 가르치버 참아 더디 수술을 집해나서 년된데지 집에이나 수술을 기빈 나 핀도인데지 용거래 상신이 지기어라 가서 뒤 지기어라 다디 지기어래디 가서 창상 제디강라 다 디마인바 가서 오다 추마인바 양다바 마인바 된데 지시시네
배나 계속 긴 사부터 시 아니 배 가르쳐 버다 지조라 뇌만이게 맞대버지 년딘데 치에 있나 나랑라 당년한테 용글 상시지네 딘데기베 취담 미팅바 루담 미팅바 야르기 죄상담 미팅이지 안 수수양 굿디부스는 지지 굿디부스 나고 그대로. 굿디부스나 굿디부 인지게 가래 Smart. 스마트스나 야 Ludru. 엄마 Why? 디장만도 디스요래 시디 야부쇼니 고거로 스마트 세다 와이스 레디 단 굿디부지스 레디 아주 디 쩐기차 도쇼기차 디도스요로 거기 sneaky like that one more 낭신데 one 심지어 one more 기 그리 고고 당야다 그러베. 레 단 굿디부 다디로 sneaky. 레 딘다오지 다디로 딘다오르지 유준다오르 딘다오르지 세상 딘데치 다 디마임바야 다 딘데기베 쥐바 만보지 제시시미로 다 미다 미바로를 딘데베 루다 미팀베 딘데 자우 만보지 제시다 디 제워 디 제바 디 세나를 가르친 거스나 네 딘데지 제네 나를 야부 용거래선 디 팅고로 다 레디 이나양 그 타랑디 양다바지 차매와 인디강라 딘데집에 진지신 타마디 지속이 나온로라 수수 구미 가서 유주적인래 굿디부적인래 딘데레시시네 아니 타마디 쿠랑기 중을하기도 세상 디양 시러기 뉴바 만당와 인상 디차네 용디기 오레스 So if we think like we're all like learners and ordinary beings, if we think just like ordinary people in society, usually when we do things, we're thinking that it's going to bring us benefit, don't we? Think it will be something that will turn out good for us. That's why we do it. Yet, some of the things that we do, if they're not in line with reality, or if they're not good behavior, they're not good social behavior, if we say something weird to people, or if we act in a sneaky or cunning way, trying to trick people, then even though we're doing it thinking that it's going to bring about some benefit for us, but actually when we behave like that, it's not in line, it's not in good ethics, it's not in line with the way things are done in society, it's not in line with reality. When we behave in that kind of way, then although we're doing it thinking it will bring us some benefit, actually when other people see us behaving in that kind of way, then society will look at us thinking, oh, that person deceives people, that person is trying to trick people and be cunning to people. And so then in the end, it brings harm upon us, doesn't it? When other people see us in that way, then it doesn't actually benefit us, and it actually ends up bringing us harm. 다나신 자치서지라 시원이나 다 잠블린디 나로라 루자타 카시 지니지 공라 세리기 사이언스티 다르지시니 로 리네세버시 다로레 디네 송디 던 잠블리 지용기 지차네 미망부지 미망치슈지 가르침버스나 오다 세리 다르지시네 가수 딩러기 체취 슬라워레다 딩러 진시세시 제죠 딩러 진시로 딩러 스나고로 모든 다 딩러 진기 자신 튠진시 야제 동바이나 다 상만 진주그래 상버시 다 가수 라제티수로 비지 야제 동 신뢰 레가지에서 디수들이 야제 동 추자 매신 추자 야제 동로 디수들이 야제 동 시신이 베시 튠진 야제 동바이나 야제도 땅시신이 베 세통부차바이나 잠블리기 강에 디시도그레스 민상마베 디제 편송수바다 덴바 차그레스 가서 상루디 레바로 다 딜레지지네 가르투주 침버스나 낭생지 연된 신了自我지야 삼번난다지야 엔다나 신기 신 지배기 된다라 베 삼번난다지는 긴쿠르지야 아니 즈베냥네 딘제기베
로 생기 연된 디수 제디 timbe 냥니 띵인징기 냥니 시러기 냥니 낭생기 연된 디수 제디 예제 동야딘 남의 쇼르 남의 쇼르지니 다 딘상기 부준중 제디 로 딘상기 부준중 제디 간단하고 차용구도 하버도 농쇼기 지수다 예제 친구 유디베 지수당 중치치가 디수 나로기 부디수 제디 하나 추제 순리지 차용구도 매신 순리지로 미세디 추제된 잡부 순리지만도 이 파스 제와제지다 틴제지기 상로마랭이 순리지로 그래서 신 핀신 버로라 제와제 미싱이 디 신난 사부지 차거도 저랑 핀도유에나 고바제 고랑의 카도디 핀도유에나 비지당 카도디 핀도유에 개만토나 저랑 아니 모던 님버 나시 요샤시 봐 모던 님버 하고서 모든 님바 하고서 자라 님버 나시키 도시키 디순르지 때 신난 사부지 차거도 어디 디양 디 싫어 만담 배주 말이베 So some years back there was some scientific research that was looking at ways to improve the quality of life in this modern world, and they came to a conclusion that if they were to improve 4 things in the world, then that would improve humanity, our quality of life. The Yagataya Shi, Karire the Tushita Dang, the Serimbo Dayadang, 쓰리모 말에 Alekare, the Tushita 신가 신레지 Ale Shinga. 신레기 신레 신겔레가 제당 디수 예제 동지 아니 나. 추책이 추레당 수저당 디수 예제 동 수저스나 디로 Factor. 팩터 So it was improving things like farming, the conditions for farming and the farmers, and for machinery and factories and things like that. So they thought improving these external things, that those are going to bring about the better quality of life for humanity. And not really looking at the inner world, but actually with the inner world of our mind, taking care of our mind and cultivating peaceful mind and concentration and wisdom. Actually, we can see that this is lacking in the modern education, especially in the Western world, right? The education is more looking at how to improve these external facilities, right, for us. The machinery and the facilities in the modern world. There's not much mention about developing a good heart of loving kindness and compassion, right? And so actually these things, loving kindness and compassion, become extremely important. And so if we recognize that there's something that benefits us, then we take them up. If we're not able to recognize there's something that benefits us, then just like getting rid of an old car, we just kind of like lead them to one side, and we don't really value them. So there's something that become really important for us, and it's the wisdom that is able to discern whether these things are valuable for us or not. 다 딘데지리 다 디니야 시력이 표현디 라인 친구 나로라 송용디 간다 딘데지 송용이다 쮸메 니도 된다라 샹지도 베는 가서 나중 미니기 바로라 겨워 차시 쇠바시부 자지신으로 지스는 quy定 지스는 니디인시 쇠바시부 내줘라 겨워 통되지 다 딘데기베 쇠바 침불린 겐도 가소래 겐도 통지시니 쇠바 슈침불레데 디수 제디 다 싫어다 멘덴발라 겨워진 겐도 딘데 차디 요르디 싫어기 따바이나 딘데기베 로 가소래 쇠바 자고야다 미tumba chegoyagi jusin zawani mebachi ro zeba jagoyagi shi jusin zawani mebachi tongtoyaji yongres di yuan yores shiro jingiga shiro tamme dembalan gendu chadedi shiro jinlan gendu meba tongtoyaji beja shaba ina disi gorda da dinalo besun kasheji songsha
배나 딜런 되게 민주다 간데 라오래 시라니부 나로라 매매매 시망부 송구도 되지 양도 신다 가시 나로라 유유유 시망부 송요라 다로 상마 유버리스 미요 나요 나요 수요 수기 진제요 상마 유 지기 나로라 요마리 소이지 다 미지기 시라니 보통 미지기 누신다의 통소나 군이바로라 다 자린 쇼고다 조쇼로 지기스나 상제기 예바 송샤스 지기스나 상제기 매바 송샤스 다 지기스나 녜디 상제기 공바인스 지기스나 녜디 상제기 공바인스 쯔바자고로 쯔바자고 다 딘데기 쯔바 용대디 싫어진기 따바 있는 쯔바 용약 시요 말했어 싫어님불라 매 송야디 다즈 지당기 매바 매장지 송규요 말에 신라 마두버 추도도 주어 매 신라 마두베군이 신라 뚜무고베 취지요 말에스 디송교르스 매세디 아니 예예예 소야디 주진나 수발레딘 데브나 수바지 요레스 시니 예예예 소야디 디송교르스 다디다디다브로 세상 군이 겨워게요 말사 싫어진 따바이나 싫어다 민dim버수 빼지 디 겨워 통시지 지니 쯔바 자샤디 간라베 가서 그라 하장기베 쯔바 겐두진 차지지네 뉴다 침부차기도 So, looking at the benefits of wisdom, as it explained in the Lamrim Chenmo, the great treatise on the stage of the path to enlightenment, explains these benefits of wisdom. And so, for example, if between two people, if there's this competitive argument, right, they're having an argument and fighting over something, then that comes, their argument and arguing and fighting comes through not having wisdom. Because actually, wisdom is able to see that there's no reason for the argument. There's no reason for the fighting. So, like for example, in the Heart Sutra, there's repeatedly saying, no, 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 or not exist, right? It's repeatedly saying it doesn't exist, doesn't exist, doesn't exist. Yet in other sutras, they say, yes, 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 these things exist, yes, these things exist, yes, they do exist. And so one person might see these two sutras and saying, well, they're completely contradictory. And they might argue that, saying, well, in this sutra the Buddha said nothing exists, in this sutra the Buddha says everything exists, and thinking that they're both the intention of the Buddha. But then they're saying they're completely contradictory, right? And so they're arguing that. Whereas if wisdom sees that, then wisdom sees that they're not contradictory, that in fact in the Heart Sutra, when the Buddha said that it doesn't exist, doesn't exist, doesn't exist repeatedly, this Buddha is saying that things don't exist through not depending upon anything else. Things don't exist independently. Nothing arises without depending upon anything else. Whereas in the other sutras, when Buddha says things do exist, Buddha is explaining that things do arise through depending upon causes and conditions, right? And so in actuality, those two sutras, you don't need to argue that they're contradictory. Actually, wisdom can see that there's nothing to argue about. There's no reason for any conflict there, because that understands the two purposes for the different explanations in those different sutras, right? 디나신 베나디로 상제기 송기 나로라 길롱기 세르동위라 진은 지기 말이 송다 생윈 로 골드 실버 딜 진나 라바투나 라바창네 렌는 지기 말이스 생월라 진은 지기 말이 지바이나 니바요레스 로디 수수긴 되바 공피 되자 공니 공피드 두레 딜 지추고 말이 투추고 말이스 양 상제기 송지기 나로라 생월라 마리바이나 미기 세동위딘데 제디강라 말렘바이나 디 디바사그레스 로디 랭고레스 디 송요레스 다디 지기 파슈디 통 지기 추슈디 통나 다 자린쇼로 다디 가르레스라디강라 싫어진기 따나 쭌요 말레스 기롱기 세동위라 리미추세디 다 랑주기 뇨모 뽕야 조우치비 거라 되차 뽕비 다 자오디 조 덴비 제비 거라
세도 응위의 리지 생위 다부제 딘데시나 롱그 말이스 랑된도 세도 응위의 리버이나 리그 말이스 다 기농 상주 선버지는 신진신의 편비제도 신진신의 편버 주야기 체도 상주기 생기 năng力 유버지시니로 신변 바시기 체도 공무 딘데지 레투이나 신기 세 응위딘데 제외이나 만렘바이나 신진신디 루팡그레 마세 세도 응위디 신진신의 편버 주야기 진라 디기 튠진라 바 동추고래 그래서 디디 만이나这个말이스 저 세상 수수기 생기 năng力了 배 신된 코나를 상 토야기 루기 뉴바디 편배 상바디 비 도친부여나 지디버지 디메바이나 생원을 토는 지기 메버지 디송고도 세상 디 government하고 시도해디 So likewise, another example giving from, on one hand, the Buddha said that fully ordained monks are not allowed to touch gold and silver, and actually there's a fault if they touch gold and silver, because it will increase their attachment and things. And then on the other hand, elsewhere, the Buddha taught that for the Bodhisattva gelongs, then if they don't touch gold and silver that others give them, then you get a fault. So and one is saying they're not allowed to touch gold and silver, and there's a fault if you do. On the other hand, they're saying if you don't touch the gold and silver that other people are giving you, then there's a fault. So if you have the wisdom that understands the intention between what was explained in both those teachings, you see that the first teaching was given, that the fully ordained monks are not allowed to touch gold and silver, was when one's thinking about themselves alone, and when, in order to tame one's own mind, and in order to overcome one's own afflictions, to reduce one's own afflictions, then one is not permitted to touch gold and silver. But they're gonna and the second one, that if you don't touch the gold and silver that others have given you, then there's a fault. This is for the bodhisattva training. When you have the intention, where it's looking in, where your intention is in order to benefit sentient beings, though with relation to the bodhisattva training, then if in order to benefit sentient beings, then you should receive the gold and silver that they're giving you, and it's a fault that if you reject the offering that they're giving you. And so you're permitted to receive the gold and silver that people give you if you have this really powerful, strong motivation for wanting to work for the welfare of others. Yeah, so this bodhisattva motivation, then it's permitted to touch the gold and silver. 오, 딘레리샤. 다디 모연이 주일라 나랑소 미츠제베 가도딜라 딘레기다 갈레 가보 마무티도 카지스는 디제네 야슈리스 카지스는 디제네 야슈리스 또 딘레고수 수수수기 레버투주 당에 수수기 싫어 비제 당지니 다제시에 마도 갈레 가보도 시장 디고수 또 가르치는 수수의 야슈인버디 수수 낭주 비제 당에 다 제퇴 중보이나 수수의 야용고요래 시장 싫어라 또 딘제기 가서오시다 고바치무치 요래 디장도 마세베 또 동전의 슈디가라 연된 단지 싫어를 딘이 중벌했다 연된 단지로 연된 단지 싫어를 딘이 중벌 신디기 연된 지인의 싫어를 딘고 신디기 기편당 딘제지 지인의 싫어기 돈이 통년이 조도로 마도 만통의 조도고 말 시시미기 연된 지인의 싫어를 딘 조고요 그래서 So in our lives we encounter all sorts of difficulties and problems, don't we? And we're trying to think about, if I do this, then this would be best. If I do that, then that will be the best outcome, right? So it's actually what we're doing is we're drawing on our wisdom. So when we're able to utilize our wisdom or our intelligence, then we're able to bring out the best outcome, to recognize which is the best course of action that was going to bring about the better outcome for us, right? So this is a quality of wisdom. And actually in the sutras, it's said that all of our qualities come from wisdom.
So the qualities of this life come through our wisdom. The qualities of future lives also come through the development of our wisdom. 다디니 낭중엔디 로중 제바이나 가츠지 계침부인바 디기 가소르 롱스라 그래 딜라 장규 다디 로중 제바이나 야부 가츠여바 디기 콩스라 그래 로중 제바이나 야부 가츠여바디 상제기 간데 송바 디 콩라 장디기 다단다디 시러를 자바이나 지바지장 차기도 다디 로벤 바우긴 세비 지러 세비제 주어라 상제기 넘버 타바 상제 종된 대신 넘버 타바 난타르 로벤 바우 바윤 세바 주어리 디낭로 지러 나로라 튜바 디무미시 드미스 군불라수 미처 노르지 추스 군도 모베 장중 선자인 타수명아 덴버 주지 추스 어떤 대기 배 체주 마무시송 디니지 못으로 더 튜버스에디 시라를 비자 시로디 디무 마리바 시제기 드미다브레스 드미다 아니 다나시 시로를 디네 투비 연딘디 꾸마디수기 기회요 말어 생기 연딘디 꾸마기 기회요 말어 다 시기 준노롱쉐다 사베 노르단 뒤베 투당 아니 디수제디 집에 캄발로서 디수제디 꾸마기 기회요라 자오기 중에요라 매버스요라 시러를 디니 투연딘디 꿈불라수 미처 노르주 시러기 노르딩기 나로라 시러기 노르디 요로 아니 군도 몸베 장전 선생이 다야 지 체체 도알라지 내가 된데 제구나 딜라 내가 지루를 몸바 지요인 딘중식이 천자 답디양 시러리스 타수명아 된버 주지 주스 시러 가수다 휴진부 여바이나레 타우신 담은다 된데 동고베 걸라 타우지 추 담은다 망부 수수기 하고 가서 우리 하고 토야라 하고야라 다 시러기 뉴바디 여바이나 타우만다 망부지 땡킹기 주부초도 주바디양 타우랑 디제요른 디제 터신 디요른 터신 망부 땡킹기 주부 야부디양 시러차디고 풍부를 주장 민진 자오인스 다 풍부를 주장 민진 자오인스는 지당 지속이 나로라 가서 갈레체소나 아니 조언주고 주부상마 가서 미 주부디 수수 야부 예배거라 타니불라서 하우스라 게무쇼 루부지가 나시랑 주부인스 다 갈레 가부차네 시부지 수수 라강에 좀베거라 아니 주부지디 파타람불라 가서 유인주 다 수수 빈자 인승이 디수데디 파 유인주 지시니 퐁베거라 아니 민주로 말은 준주리 다 싫어 낭생기 연디 싫어 당 디수제디 수수 가수지 퐁바 있나야 조메베 주부레스 단 자우레스 네버메버 냥이 내지 미스 다 미스에 지난 가서 가리 집에 미디 집을 핑기어데 양 신다로 뉴기도 롱치 베겐송 베겐로 뉴딩이스데 롱로 뉴딩이스로 딘데시 양 베겐기 미디 베겐로 핑기어데 신다라 뉴기어 제가 질러 뉴 미카제 나자 망부 유킨티도 베갈레 가보도 진이 나사 유바지 차시 유바지 아니 나사 신다 되는 망부 유디강라 민디스 마자나 민디 나사 뒤유지 산나 신다로 뉴 나사 신다디 랑요 딘데레스 다시 시러기 연된당 튜베 연된 디수 제디 강나에 뉴에요 말스로 가발레송 뉴버메버 냥이 니지미 소디 다 니버침 뽕중 뽕기 주스 다 니버침 무슨 수술라 개진 침부 딘데지 체기 닌가 요베이네 닌가 디파 시제 조디 수수기 시러기 연된디 차그레스 로 니버침 뽕중 뽕기 주 자당 배당 때지 추장인스 계단주야기 가서 그래 추대는 계단주야기 주진주된 시러리스 다 시러 평송수버지 여베이나 레바나로로 연된 다다 여베이나 원강나로로 무면은 지도 문강나로 무루지 애강지 냥지 갈래 가고쇼도
ngong sei ja wan ru de ka le ka di me ba ji le ba nang lo le yuan di da da gang lu xia na di be ngui zang mo zu ko yong go ro xi sang ge dan zhu ya na nor gi chu de wo di re sta ji dang jie wei yin na de yin ba ya re nang da chen ji ji chu sta la da jie yu wei na li xie gi ro li bu xie wa dang dang ang gi la da jie yu wei na ro la da nian bu jie yu wei na nian bu la da nga su mi tu di gang la la da ji ro o di yang da xi re gi yu wei na din de gi li xie gi la da ji ju ro su ji nang na ke ban gu ju sta ke ba de che su na ke ba 망부지 체수는 케바 생각고야기 운에 케바 된기 된기 케바 니와 된기 케바지나 콜라 리시에당 리버시에바당 수수기 연된디 콜라 파도스 시에바이나 디 생각으로 마도 잘라지는 그 생각 말어 잘라든지 지바이나 로 건다 술라 술라 테나 그래 디 테사율 술라 건다 아디 술라지네 케바 알레 술라지네 다케 하네네 건다 다 케바 문에기 케바지 알레 딜라 라다지 소진하는 케바고 소진하는 케바고 주세디 다 근데 로 소침부인데 케비 소인들이 다나신 긴든디마 소베 거인들이 미마 침부 미소 망부인데 소베 나네 당시 야부시우치 제도나 깨제 야부시우치 제도는 민상마디 간로도 로 안들이 다디 시를 연딘딘데 요르스다 So then when we're studying Buddhism, then looking at how good we develop through our wisdom, there are some sources given, and in the Lomrim Chenmo there's regarding the life stories of the Buddha from Lubin Pao Seba. Sorry, I don't have the quote directly to hand, but Rinpoche's given a commentary to the quote, so we'll refer to each point. So it firstly describes very beautifully how wisdom is like a lamp dispelling the misty fog of ignorance, yeah? So wisdom is like a lamp dispelling the mist or fog of ignorance. And thieves may be able to steal our external possessions and things, right? And they can take them away and enemies can destroy them. But thieves cannot steal our inner qualities, our inner jewels of our wisdom. And actually, the wisdom is like the best shield, a weapon to protect us, to fight away obstacles. And powerful wisdom or strong wisdom gives us, if we have strong wisdom, powerful intelligence, then it gives us a variety of ways forward. It reveals the different ways, the different avenues that we can go forward in our different activities. So the powerful wisdom gives us a variety of ways, of methods or ways to go about things. And our friends, when in our own experience in our life, when things are going well for us, then all our friends come near us, don't they? And they laugh with us and we have good times together. But then in the times we have in difficulties in our life, then many people disappear from our lives, don't they? However, our own inner wisdom, our friend of wisdom, and our other inner qualities, no matter how bad things get for us, we'll never lose them. And then there's a presentation of in like Ayurvedic, also Tibetan medicine, there are three main ailments that they speak of, or three main things that have to be in balance, and then we're well, and then when they're out of balance, we get sick. So it's referring to those three and saying that we might treat one of them, which will bring benefit to one of those ailments, but it will harm one of the others. So likewise, when we might have conditions like diabetes or heart conditions, high blood pressure and things like that, and we might take medicine to treat one of them, but it will harm the other. Yeah, so we recognize that. Whereas wisdom is like this medicine, this quality of wisdom, however much we have of it, it won't harm anything else. It won't harm anything else within us. And the main quality to overcome any problem is wisdom.
And the main condition that brings about our good is wisdom. So like even if there's no money in the bank, if we needed to get something, even if there's no money in the bank, there's no problem. If we've got a mind full of qualities, then we can find a way. We can draw on our wisdom to find a way. And like when we're given a present from someone, then and we meet someone and give them a gift, a welcome gift or something, then we offer that coming through, having thought something through from our wisdom, right? And actually when we're before people, if they're scholars or masters or great learned people, then of all the things we could give them, rather than possessions and material gifts, the things they would appreciate most is our inner quality of wisdom. So if we can speak well, if we can speak well and nicely, then everyone really appreciates that, don't they? And so these are all the different qualities of wisdom that are assumed in this verse in the Lamrim Chenmo. 어디래셔? 다음은 시러디 진짜기 계신부 임바이나 시러집이 주주우디 가르레스 손디간라 시러집이 주주우디 튜바 매드 메롱아 라니와 친구니 구디스 간들 튜바 만다티야 튜바 만다티스나 라우종치 데만불로 아니 케베기 당아 만보니 로 튜바 만보티야딜라 료나로라 디송에요레 기회신이 만불레 튜바 아니 진짜지바 만보다 냥도 튜바 로 진짜기 튜비 만보지 송구도 제상 조조의 간다 튜바 만보된 거스 만보 메러 쇼 만보때 자치모 만보때 기회신이 만보 겐라 만보자라 튜 아니 수수양 파가서 데이트네 만보로 도시지네 튜바 만보된야디 싫어 고네 공피든 조야기 주조디스 지제 So if wisdom is so important, it's very important, then what's the main cause that gives rise to wisdom? And so the Buddha explained that to rely a lot on hearing, and what it really means is on learning, on studying. So to listen to many different teachings, to read many different texts. And so the way to develop this quality of hearing a lot is to listen to many different virtuous spiritual friends, listen to many teachers with many different Dharma friends, many classmates. So basically to listen to many teachers, to listen together with many students, many classmates, many Dharma friends, and to read extensive texts, listen to many teachings, and also to go back home and to read and reflect and study by ourselves as well. So this quality of hearing, to listening, to learning a lot is the main condition that's going to give rise to our wisdom. 다야 기여신이스는 genla 띵야디 시로콘의 공피든 주야기 주지 자기 요르디 띵제 기여신이 띵야기 gen라디양 가서 차셰 시라버 장의 케바 마인바 담반 하리와라 담바 카셰지라 숑 카셰 장의 케바 마인바 숑 용조의 케바 템바 용조의 케바스거다 단단히 손디 상제지 고바 마투 바르지 타오지 취된베 당아 용수 조바라 케바 노당아 니가를 케바 딘데기베 담바 용수 조바 당아 용수 조바 더 친킨기 딘데기 계신이 템바이나 야 딜레장 펜도치오요레스. And so it's said that the spiritual friend or the spiritual teacher, the Dhamma teacher, become a big cause for developing wisdom. So what kind of spiritual teacher should we rely on? It should be one that's not just learned and thoroughly versed in just one text alone or in one set of instructions, but one who has done a lot of learning themselves and who is learned in many different texts and has completed the training in many extensive instructions, and to be well versed in both sutra and tantra.
So if you can find a spiritual friend that has this extensive learning on such a variety of fields of the extensive texts and the teachings, then that would be like the supreme spiritual guide to rely on. 다 디강라 싫어 공내 공피든 줘야 되라 로 계신이 용수 조배 계신이 있어야 되다 차상 친킨이 송거 차상 친킨이 용수 조배 계신이 된 엔다나 신기 조인의 조디안배 덴버 용조를 캐베 로 동아 용조를 캐베 주부된데 된 아니 다 오늘 랑냥ning 지킨 순의 진행이나 수수기 개랑배 추진디야 넘버 답지 송 다나시 공제 된 공주기 된다디 랑린 답지나 랑린 공킨이나 공주디 랑린 차디고로 다 메다바 공킨지는 메다바디 공주기 된 차디고로 세상 강 공제기 된 디당 뒤에 담바 용수 주바 니네 구다 샤마샤오시시네 메다바 공부 있는 메다바든 뒤에 치워 메다바든 뒤에 담배기 된디도 참아 아니 가서 그래 니버 제네 아니 튠시시 다 문에 중나 튠시스고 니마르질을 비 티마시시시 뒤에 땅에 공 다나 신기 사단 라마를 수어等你说查的等你出啥吧的直播讲了别为呢听这些为呢的南给进的西进的大那些给告诉我西南给进觉得进他们总有地方了你路与女吧都被女吧的国内公平的心呢叔叔生了你吧你也的但你吧推也的大让这些上边你吧的长辈一切你也的So to increase our wisdom, to rely on an excellently qualified spiritual friend, also on Dharma friends who are also well learned in the vast Dharma, in all of the Dharma, and who abide in pure ethics. So for the spiritual friend to abide in pure ethics, and when we're engaging in the meditation, to really understand the meaning of the object of our meditation. So if it's the Lam Rim, the stages of the path, to know well all the stages of the path that we're going to meditate on. If the object of meditation is impermanence, to understand well about the different levels of impermanence, like the impermanence and death, to learn thoroughly about these things. And then so to be very learned or to have studied well about the thing you're going to meditate on, and then to engage in the meditation in 4 sessions. So this in the technique of each day to sit in 4 sessions in your meditation sessions, and then to rely on the Buddhas and the deities as a basis for us to purify our negativities and accumulate merit. So going about it in this way, relying on an excellently qualified spiritual friend and supportive Dharma friends who are well learned in the Dharma, having pure ethics, and then knowing well the object of meditation that we're going to meditate on, having learnt about it and understood it well, engaging in those 4 sessions and relying on the Buddhas and deities to purify and to accumulate merit, then we'll really see the fruits of that. One's own qualities, inner qualities, are going to develop through doing that. 다 너디나 디송교다 만부 튜바라 만부 튜바디 만부지 고용으로 다 구차베지라 수수기 강코 디탕지 다 수수기 카도딜 제바 가르치고 요에 있는 제바 제고에게 된다 디다 저 요디베 된다 참아 구차베지라 샤마샤바 시지네 구차베 된디다 탕지 상류낭로라베 차상도시야 템버지 가르치바 제바치에게 된다 가르이는 디든 저요디베 주자 디든 저요디베 제바치에게 된 세면라고 디도 참아 루려야 샤와지 샤차위 지라 아니 수수 라네기 제바치시네 단 디는 디인구도 디는 디인구도 딘데지는 딘데지 차르고도 시시네 상류토네 제공제조로 제공제에 다양 시럽피주 다 초도 주어지 있어 어디서
So we need to listen many times, listen to a lot, to engage in a lot of learning, and then through that hearing again and again and again, listening again and again, then we gain a lot of understanding, don't we? And so then with relation to the understanding that we've got, then we don't want to just leave that to one side, right? We need to draw from that and let it all appear clearly in our mind. So all the learning that we've done, through all the hearing that we've done, see how they need to let it all appear clearly in the mind, and then we need to draw on our wisdom to think about it, to analyze and investigate it, to see if this is like this, then how is it like that, and how is that related with this. So thinking about so drawing on our intelligence to be able to clearly understand the things that we've learned before, then we're drawing on and enhancing our wisdom through doing that. ngaransu juji shiro nyangchan ruyagi juzu udi karesla nikangla shiro nyamba shiro nyambar chebi juda chin yamina mariba mumba mishiba shuchir chin ruya mumba shuchir chin ruyagi juda chin karesla nikangla jidan chimbi langren chimbu nanglu lan di songdo ta dia ndui kong sanjegi song shila shane di songgore zhu nimba temba 주부 님바 땜바 아니 리루 제바 뉴레스나 당아수 다스 데데트로 다스 되메디시 국 강코른다우지 니마 제트시 데데 니치와 로 가두이는 네데시로 지나고네 니미고네 니치와 수수도지 쥐발을 미가와 제바제를 가보면시로 양다바 인다 민세 딘데기 제바제의 저어 딘데 치디강라 잔이 자원에 미가오치데 수수도지 쥐발을 미가와 아니 숑된 자침부 상제기 송 간주 자침부였다 용 자침부기 된 추월을 메바메바 건다 수월람 메바메바 건다 데타마데게스 숑 자침 간주기 된다 간주르스는 자침부로 와 숑 자침부로 숑 자침부기 된 추월스나 된다 가르진도 딘데 따야라 딘데 가서그래 도나지엘라 가보메바 메바메바 엔단 디 오딘데 송샤다 디 디게 마수 몸바 공비든 줘야라 디 가서 우리기 장대의 마수는 그 진치기 요반다 미시신도 시수 향배 나제당 다 된了시기요 말디 시기 상배 응배 나제디 몸바 공비든 줘래 송도 로 다 수수了마지 차상지 시슈스나 시에메버지 공취버지 수술의 디체스나 개매버지 공자의 고인들이 간전지의 고인들이 군인 주버의 간제 상당고스나 개시에메버지 미신다기 시용디 간라 딘데리 시지네 뭐로 미신다기 시에버디래요 린탕기 통망투바 어디송거다 디양 싫어 냥비 진치기르스도 싫어 냥버치비지 로다치와 로다치와디 로다침부디 싫어 뉴기르스도 로다치와세디 베는 딘데리 뭐에네술의 임버지디 타지도 베 마임버 송버장도 마세베 가서 딜라 아테긴 심버디 베 차부진이 송지 다 디다 녜 따와레 녜 러차바레 다디 말러는 디마르스지니 베 단동디강로 가서 우리 슈르 자니 차부지지니 송대지어로 어디 뉴기리스 로다치와 장도 마세베 로다딜라베 아테긴 심바스미지 디에 싫어 냥비 주지기리스 다 딘데 많이 버시 뭐에네 추가리나 나 너여나 노트디 몰리지니 주인 너여네 메나서 수술을 주로 저지에 상디여에 있는 디핀도 친구도 다양 타마디 단제의 민유향도 숑네스 다 녜다게 용마다지 녜 나다게 용마르스로 녜다지 제바 이나게 용마다 유슈스지니 숑지지니 데디에 뉴기레스 디양 케바 mam불 깨지 지간 줘야라 가부치기 말다 녜다게 용마르스 라사디가는 도나치기 말어 케바를 깨지 지간 주고 말어 케바를 깨지 지간 주고 말어 세상 디 케바를 깨지 지간 만줘야다
비자라 비자디 수수 긴라 순데 찌니 딜라 계제 지혜기 치도 로야 되는 마제가 있네요. 싫어 냥그레스. 단다 루셀리기 긴라 주 비자 칭이 단다 루셀리 제봉 루셀리기 긴라. 단다 샤비 칭이 게시니 쿠난수 조우순데 차디고래. 다 긴라지 공기 디송 다 쿠란기 기투수 러유스. 지난순이 비자치가 용 비자치 뒤가 다센데 당리 렌데 자 디년 주사디 차사시스 사 니만딘데 공시딘데 인디간라 테오티가 요아니 민두 아니 수르지 긴란디 가르이나 간디 도바사기도 시 계제티아니 민두 카산 도바노지 추라나 강지니 가서 도주진데 네 중스 디 가르레스 지아니 민두 저 지난수 비자 간데스다 유스다 다 세나기 디게 유사 말스 초수르지 다 나주걸이나 쿠란수걸다 긴 바딘 자와다 긴 원신 쿠난수서 비자치고로 디걸이나 긴수이나 수게 당그레스 게제치가슈 수수이나 제수고스 제오치에 마도 다 긴라기야 딘다지마 게젠 디티그레 양 디티그레스 세나라인 시나요스다 다디 메버샤 다디 디상 비자 당이수 다 당이 추스나 디상 비자 당이기 나로라 디상기 비자 따당데 켄 사부지 차샤스다 로 시선 어디 다디의 트리시레 시선 디수제디 싫어 냥비 주지 그래서 몸바군의 공도 표지 그래서 디방구르스 디방구르스 어디 송도 So we need to listen many times, listen to many teachings, and to gain a lot of understanding. Oh, I've done that bit, sorry. Teacher said it. Then we look at what's the main condition for our wisdom declining or for our ignorance increasing. So in the Lamrim Chenmo, Lama Tsongkhapa quotes from the Buddha's Sutra, and there's a quote in there which Rinpoche has commented on, so we gave the commentary to, so we'll share that now. So one of the strong conditions for our wisdom declining or our ignorance increasing is relying on bad friends and having laziness and being idle, not doing anything in particular, and having too much sleep. Yeah, sleeping at the wrong times and sleeping too much, and not delighting in analyzing and investigating, just leaving things as they are. And among the vast teachings in the sutras, not liking to search for a meaning of what was taught in those sutras. And also not knowing, but pretending out of pride that we do know. So when it comes to what we need to meditate on or what we need to recite, we don't know what to do or what to recite, yet if someone comes and asks us, then we pretend that we do know out of pride. And not only our wisdom declines, but it also shows that we don't value others, we don't see the value in others. So also having strong wrong views also makes our wisdom decline. So we have this really strong holding to ourselves, like my views and my way of thinking is right, and my way of doing things is right. So this strong sense of I and the strong views that we hold, strong wrong views that we hold, they're an obstacle to they cause our wisdom to decline. And so we need to check whether what we're thinking and doing is in line with reality or not. So if we're not checking up if what we're doing is in accord with reality or not, then this is causing our wisdom to decline. And also our low self-esteem, our thinking that I couldn't do that. Then when we think like that I couldn't do it, it's not for me, then we have a disliking for asking the learned ones for their advice. And so then Rinpoche shared a couple of personal stories. There's one of the philosophy teachers down at Drepung Loseling. And he said to the students one day,
you come to class, and then what you've learned in class, what you've heard in class, then you go and debate it, and then you just leave it like that for one side. You don't think any more about it. You don't come up with any questions. You're not analysing it. On Sunday, when it's your day off, you just completely put it to one side, and you don't have any questions arise. So how are you studying, or what is your study? Whereas Genpal Drapa, who was one of the teachers of Rinpoche, the people from their own backs, off their own side, the monks would really prepare well, and they'd think through things and prepare many questions. They would be scared to go to Genpal Drapa for his teachings if they didn't come prepared with questions and things. So that's how it used to be, like that. And nowadays the people are just leaving it. So then it really shows the decline in wisdom. That in the scene, sorry. The sounding also in the 20 or the decola casorda. Chure the Nanji Shira Gumbarchivala Judan Jebula Junjegi Kola Gumba Yinaya Tikitu that Nietos Tishija and Yang Teotinichi Legend Quad Legend and Tieta Tujuchi in Gonja Yamin the Jiwan Hashikola Yamin the Metavicola Tindichi. Chure the Nanji Shira Gons loading on the Jegunje to Jegunje, Jevachi, run the Riches, Jevachi in the Jula Dinguris, Carcine. The Jasha Jatam Dingus and Nivachi Nigur, Niva Manina, Ichining, Ichimena, Jevajula Dingur said Samalo Tsizang that does Casor shares on the Chagramato, Dingy to Yomare, Dingy singing Angola, Susula. Kaya down, Nivani, Ichini, Chini, Tarari, some baby, Sintini, Ichi, Yomaro. Dimeva in any Chu Tsujin the Druadi, Yuaming. She said the names are sounding also Jundet and Tiu Judan Jevicola, or Jegonche in the legend and Jegonche, Yaman Jeon Hashit and Jegonche, the Sanichi. So tomorrow we have one session together, and we will discuss, I will talk about cause and effect. So with for objects of meditation, then we'll bring drawing on wisdom, how to apply this wisdom, this analysis to cause and effect. Or we can also look at past and future lives and impermanence. So basically looking at drawing on wisdom to analyze and investigate these points. So if we want to meditate on cause and effect, for example, then we have to, it's mainly of the two types of meditation, placement and analytical meditation. We're mainly going to be looking at analytical meditation tomorrow. So if we want to meditate on cause and effect, then we need to understand how an effect arises in dependence upon its cause. And if we don't get that, if we don't ascertain that an effect arises in dependence on its cause, then we can't gain trust in that law of causality. And also with that law of causality, there's the inner law of causality of karmic causes and their effects, actions and their results. And so if we don't ascertain the relationship that an effect depends upon its cause, then we can't develop trust in that, and then we don't really get a taste of the meaning of that. We can't really take it to our meditation. So tomorrow we're going to have a look at these points about causality and things and how to engage in analytical meditation with them. Yeah. So we have one question from Venerable. Lost speaker. Oh, yeah, here. It's coming. Rinpoche, many people begin their study of Dharma without a guru. At what point in their studies does the care and guidance of a guru become indispensable?
So for those online, so many people begin their Dharma studies, the study of Buddhism, without a guru. So at what point along the way does it come important and necessary to rely on a guru? Nambe cho gozuk jangdu kadis tama jangdu the lama dene the jangire chechang the lama la kadu dengire kadu zachembo chagire the lama the nangcho jangdu dama nyamlen chedu the badu kadu the lama la dengore 다디 된다 뭐마 딘데 상규다 나랑 딘데 상기도스는 야 주진 고로 더 지당기 치기고 치디 고고야다 치디를 친디자이죠로 치고랑라 explain 제죠로 치디 된다 아니 쇼온디 나로라 리운딘데 지월 사제니데 지월 사제니기 된다는데 시기를 쓰시네 지당기 자지 고스라고 있는 치기 고인데 다 지당기지 라바장스라고 그래다 림바 당부순데디 다디 겐라순데지 때네 취던지 겐라순데지 때네 근데지 제와 있나야 미주지 아유에상고도 다디가 디 민지바 아유에상고도 다 문에기 다 계신이지 임바이나 계신이지 땜바당 계신이 땜베 된 용수 조버 창마 제발라 계신이 땜발라 땜베 가르치니 땡고 그랬어요 가르치니 땡고에 주센치오라다 주센치 고로 주센디 베 차창마지 창마 제발라 계신이 땜베 고바 용수 조발라슬라네 다 계신이 상제기 꾸서 다부지라 지니 상제된 자오 다부지라 지니 땡야디 창도 마소나 가뒤지니 계심 차그랬으나 문에기 계신이 수수라 계신이다 다 체롱바치 차야디 수수라 계신이 쿠랑기 문에 계신이기 친이 창유나야 수수 문에디 수수라 수수문에 디 수수이 계신이 임바지 계신이 친이 창원지 임바 따투고로 근데지 따투고야디 투서조디 다 계신이디 가서交通 메모니 자원은 루마뉴사기 랑가지란 루고를 나 자원은 루마뉴사 루뇨메베 랑가지란 가서 루고고래 다 조신의 쳐 나는 시외는 처음에다바네 송디다 노르니 시외는 년종기 랑가같이 니지 진비 랑가 상주기 생기 랑가 돈이기 따위 양다베 따위 랑가야 초랑 좌랑 통랑 도시야 치고 다디 치디강라 라마 코랑기 냥뇽시디 시고다 코랑 세나라 냥뇽 카리 중바디 디만도 진바지지 베 조마예바 저 지메마레바 베 냥링베 냥뇽베 수바디 수수세나 냥뇽베 가서다 냥뇽베 차수소순데 신러지 죄마예바순데 진짜 냥뇽디 다 소말라 제 통이지라 계신이 있으다 문에기 계신이들이 다 진짜기 계신이 다 문에 상제宣무슨 상제 렘바순데 차이 거다 수수라 디양 랑차상 상제기 사바도 야치 통이디 레라고 말어 저 다 상제기 사발은 주야기 랑라 냥뇽 지튠버지 여바이나레 다 토메기 랑기 토마디 줄라 냥뇽 여바지 림베 디주 가마 디주 제디라 양지 최바기 냥뇽 야부 여바 베 딘데딘지 용거다세 다디 세나기 냥뇽 제투고로 쿠랑기 냥린지니 세나 냥뇽 질레니 디티고레 다디 문에 전에 계신이 땡고레 땡의 신러 친구 주고레 수수문에 디 상주 랑린 친구니 숨바 나신기 라마 땡당 나신 제마토나 다디
닝가 침부요. 간신 디베 할레베 게신이 친이 창어도 차디고로. 차디고. 세상 배차신 가수 따디 하고도 민간 나로는 두디간라 네번 자다지기 민버띵구디간라 민버 간대진 가수 책이래. 그 수수의 샤주지르스는 민버디 냐마 샤주지기 냥냥 거리베. 로 냥냥 가수 마오 요베딩 가수디 가오지기로. 다구베 샤주 망부 당사샤 쿨 냥냥 야부 쉬우지도 시데 쿨 이제 마오지기도. 세상디 상제기 살런주에기 랑라 쿠랑기 냥뇨 유바 틴데지 냥뇨 마징이 딜라다 문에 전에 계신이 딜스고래 다 틴데지 냥뇨 찌긴기 계신이 디 띵수 수신의 띵고야 계침불에 세상 냥뇨 짐버 땡킹 디 계신이 띵수 만어지고 그래 다 친제 장인장 임바이나 친제 장인장 임바이나 취주 주부순이라 지주면로 로 띵도. So Rinpoche, from his own thoughts, based on some reasons, then he feels that just receiving an explanation of words from the text, or like having an outlay that in this text these chapters cover these points and these topics, like on a coarse or rough level of study, then you don't really need to rely on the spiritual teacher, or you're not relying on them in that way, just to gain that overall basic like explanation of the meaning of explanation of the words and the overview. But when we actually need to depend upon a Lama or a fully qualified spiritual teacher, why do we need to rely on a perfectly qualified or pure spiritual teacher? So why and the way come here. So we need to see the spiritual teacher as being like a representative or a messenger of the Buddha. And so even if the spiritual friend, the spiritual teacher is in fact a perfectly qualified, fully reliable spiritual teacher, we ourselves need to see them as that in order to rely on them as a spiritual teacher. So they might in fact be a perfectly qualified spiritual teacher, but we need to be able to see them as that in order to rely on them. And we need to rely on a spiritual teacher who has all the qualities of a fully qualified spiritual teacher, because they're showing us the way to somewhere that we've never seen before. From beginnerless time, there's this way that has been obscure to us. So they're showing us, they're revealing a path that was unknown to us before. So whether it's showing us the way to achieve higher rebirths, or showing us the deep meaning of impermanence, or how to cultivate great compassion and bodhicitta, or if they're showing us the stages of the path of accumulation, path of preparation, path of seeing, path of meditation, and path of no more learning, then the fully qualified spiritual teacher or Lama needs to have experience of where they're taking you. So they're revealing a path, showing you where to go. They need to also have experience of that, of where they're taking you. So the one who has the experience of the instructions that they're giving to you, then they're the real spiritual friend. Because it's not easy the Buddhahood is not an easy state to achieve, right? So they're taking us somewhere that's not easy, so they need to have experience of the preliminary trainings and to a certain level of the trainings, and to have the patience as well to guide you. So we need to rely on them. We need someone who has those qualities, someone who's been there before, and we need to rely on them in order to receive their blessings for us to be able to progress along the path. As it states, as Lama Tsongkhapa stated in the Lamrim Chenmo, the great treatise on the stages of the path to enlightenment, that there are really grave dangers of not correctly relying on the spiritual teacher. So if we think of an example, like if there's an emergency, like a sudden accident or emergency, then if you went to the hospital and the person who was performing the operation had never done any surgery before, and it was a really like urgent situation and a big emergency, then you wouldn't trust that person to perform that surgery on you, right? You want to make sure they've had a lot of experience, performed the operation many times before we trusted them to engage in that operation, right? So
like that, we need to rely on this is the correct way to rely on a unmistaken spiritual friend. 시단디 샤주 제당 돈이 변나 민버디 샤주 자원 제뉴 메버제 이나에 고 지당기 내가 민버 민주 제당 신다디수 시기여버제 샤주 자원이 제뉴 메버제 이나야 고랑기 민버 신다자라 샤주 제딘 딘데 제고를 쓰시니 나기 군인 드시디 그 구요로 다디 드시디 구어 디장 드시디 구어나시 그 칸에 샤주 제는 딘데 제고 그 칸에 러시그래다 다 딘데기 칸이 러싱이디 디장기 샤주징이 제기 가서 우리 제주야기 제주도 마소나 조디 창요를 베스나 디 창요 말어데 샤주 제루제 당근 지시디 칸이 저시버 장지래다 멤버신다스 지장니 아니 그 샤주제디 당부디지 니버디 숨버디지 그 칸이 시에요로 디장 샤주제 경기 멤버 친이 창 용수 주거의 차례스나 차빙 이버요 말했지 가버렸어. 다디 샤주지 경기 멤버들이 샤주지에서 밑에 마치도만 양용지 당부때 니버때 숨버때 아니 샤주지 경기 멤버들이 지선장에 그 당부제다 니버제단지 수고 밑다 주니로 양용디 운스 제지 디제디 다 딘데 양용지니기 양용 라링우스 따니 그 밑다 주경기 멤버 gem버디 다 쿠이 샤주 제경기 랑된경기 계신이 있으나다 멤버스나디 멤버 gen라디 체롱버치 차그로. So we're going with that example of the surgery. So if you have a doctor who's never performed the surgery before, you won't want them to carry out that surgery in that moment, right? So they're a doctor and they have a good general knowledge of general medicine and medical procedures and things, but they haven't actually done that surgery before, but they could explain very well and clearly to someone else all the stages, all the points of the process of doing that surgery. Yeah, that alone wouldn't render them qualified to do the surgery, would it? So they've got the understanding and they can explain it clearly to someone else, the steps that are required in that surgery, but they've never performed it before. That alone wouldn't render them qualified to perform the surgery, would it? But then if you have this doctor who's already has a lot of experience with performing that surgery, and then you have the person next to them and they're seeing with their eyes each of the stages, and the qualified doctor is explaining as they go along, this is what you do here, and then this is what you do next, and this is what you do next. And they're revealing it, they're not just explaining it, they're showing it as they're doing it along, then they would be someone who's qualified to do it, wouldn't they? Thank you. 4, 5 question. 5 question. Okay. So, based on the 4 reliances, how important is it to live fully, to experience, to obtain wisdom? So based on the 4 reliances, how important is it to live fully, to experience, and to attain wisdom? I don't know how to translate live fully. I mean, based on experiencing and living, that. Okay. So, is that the optimal way to obtain wisdom, or yeah? Through living and experiencing it. Is that the optimal way to attain wisdom? So, this is what I'm doing. The densul shi la dene di shi shagne the mixe la nyamnyong mamosagne the sherab kea the katsuge gelchembure so nyamnyong la dene nyamnyong mambosagne mixe nang la nyamnyong mambosagne di la dene sherab kea the katsuge gelchembure the yakshodebe and nitsu shembala deni sherab kea yakarebe.
야구랑 고마송. 나야. the company you said based on the four alliances, yeah? The densul shila dene. 딘주 시가래. So what are those four alliances? I mean, to 라 신이 딘수 송규나. With regard to relying on the spiritual teacher or yeah, I different? mean, first relying on well, I'm not sure exactly how to recite them. Okay, but roughly, yeah. Yeah, I have them here. 1 second. So, the four alliances. Do not rely merely on the person, but on the words. Do not rely merely on the words, but on their meaning. I Do not rely merely on the provisional meaning. understand. You understand? Okay, yeah. 실험이된 된라 된. Lare. 강사람이된 출로 된세. Lare. 덤버시. Lare Rinpoche. 다 덤버시디다 가수 가두 제와 이내 덤버시기 주당디 말라바 제국요레스로 말라바 디디 툼바 제국으로만 디디 tum바 제요 말에 다디 실의 샤베 토네 아니 상르당의 수수 제와 제야 디뇌라 망도 튜바 제야 로 게시니 망불레 튜바 망부다 냥도 튜바 망부 튜바 숑 망부 튜바 어 디수티 튜바 망부디야 튜네 수수기 신이 상 양양당야 다디 실업피 주주인 송도 다디리스. So with regard to those four alliances, we need to train in accord with those, not removed from those. And then the way to do that is, as said before, with to listen to many teachings, to listen to many qualified teachers, to listen to many times to the teachings with many people. So this is the way, this is the best way to enhance our wisdom, to develop our wisdom. Okay. Okay. So you said earlier that ignorance, which is the root of suffering, right, can arise due to having wrong friends. Is that right? So my question is, how do we know if or which one of our friends brings out good qualities within ourselves, and is that the only thing we should look for in choosing whom to let in to our inner circle, you know, like as our friends? Okay. So we said that ignorance is the root of suffering, and it can arise, and we said that ignorance can arise from wrong friends. So how do we know if a friend brings out our good qualities in us or not? And is that the only thing we should be looking at in our friends? So ngumati shadab nyampa tang mukpa payagi peliagi gyuken chikde dikbe dropo segire. Ani ngasogi dropo nangne de dropo de ngasogi yangten pelgirebe ana de nyamgirebe kande hagugire. Ani did some lateni ngasodi ngaso dropo sogorebe di chikbo tane di ngaso dropo yimen sergorebe. 다디 디 송바로와 디두 인시 라젠 민종기 디베 주세딩 골라 라고 유메기 차네 시그마레스 지시 방배 수지 종로 종땡네스 다 체랑라 가부여바다 아니 가서 그래 체랑라 배 지부지긴 임바당 딘데기지 난주지 키니 개무체세 제네 다 수술로서 주부제가 용기 임바 강시지라 전국민 돈에 수수 쿠단년도 친이 수수 간다고지 수교월스나 간다고지 창조교월스나 지시방의 수지 종 되네 지구 인유 주시 밤에지 내려 주디 디베 조임에 다
가두이네 지무제야다 로 지무제야다 다 고바기 로 고바지야기 딘데기 레가 망부 가수를 제주 서거래다 다 고바지야기 진 망부지 쿠단 로지지니 고바 생 가주마존라 생 심버쇼데디 슈치르치르치 다 밤에버 되메베 레가 망부지는 고 거주에로 디지 안 수수 주지 싫어 다 싫어 냥버치 다나신 로종 수수 로종 제죠 다 싫어 냥버치스나 로종 제기 고거디 진용了当 수수기 로종 제기 로종의 전부 제기 전주디 만도스 투슈르 냥자친 다나신기 베수수 수불의 편배 루제 장에 순의 진행바 있네야 디주디디 마 투슈르친 단 무고얘기 고단년도 친지진에 타만 나부 통해야디 러 엔디네 다스 가서 셰처야 순르지 다스 가정마 뒤에 강주지진에 지무지는 줘야디 지마지마라친 러종기 고거디 진용진용了当我딘제지 중바이나 다 디다오시 엔 다나신기 디벨레스나 신了뇌베 자오 디주 지체디 지마지마라当편배 자오 지에디 진용진용了当딘제 중나 디디베 주레스 수수르 디베 주부 자고르다 쿠란 가리니면 디지지 엔다 주부 디디강라 디주 이미 때네 제국으로 베세디디 제국에 손데 지요레 디베 주부 디기 수수 체도지 핀도 손데 지요디 풀라 체도스는 카두카두지 지부리 지요디 풀라 수수라 동에 진부치 용거라 세상 주부 딘디강라 컨테스팅 거스나 부장 진부 토네 핀도 예대와 정바 이나베 지원이 치러 탄제의 수술을 핀도 예대베 딘제기베 꾸마치 투기 로 수술을 미비 야부된 투기 로종 제기 쇼了야치 주부디的년도 친의 수술을 마시베 좀 망부시버자 아니 하르베 심바 두자들의 요는 코다 년도 친의 심바 상부시엘로 도나 유버차 딘제기베 부장 진부토네 핀바 두통인다 부장 진부의 핀베 로종의 딘제를 파 꾸마 땅 투기기当图都们顶这些上当呢，主不定过后是他们做了。So it's said in the text that we can't tell if it's a bad friend or not by seeing if they have horns on their head or not. They don't come with horns on, and we can't tell if they're a good friend to us or not if they make us happy and laugh and feel good in the moment or not, and if they're always playing and cause you, you're always happy together and they're like just spending time together, enjoying, and they cause you to be distracted to many different activities and make you engage in many meaningless things, then we can see if they cause our wisdom to decline, if they, if our opportunity to study and learn and develop declines, and if our enthusiasm for wanting to develop and learn declines, and also if our physical well-being, like taking exercise and that, if they kind of hold us back from engaging in those as well. So if they bring about a decline in our mental and physical well-being like that, and if they encourage us with more negative behaviors, and if we start smoking and hang around with them and just wasting time, and if being with them causes us to have more harmful behavior towards other people, and not wanting to, if our behavior not wanting to benefit others, then we might see that on the temporary level, in the short term, that we might feel some benefit hanging around with them, we might feel good around them, but it's not in the long term. So the way to take the measure of a good friend is to, whether they're a bad friend or not, is to look in the long term, to see if they bring us benefit in the long term, if they help us to and encourage us to learn more, if they encourage us to grow, if they encourage us to develop good qualities in our heart, then there's someone that we can rely on those as good friends. I actually had two questions. The first one is you mentioned contradictions in Buddha's teaching that we can understand through their context. On the same level, some teachings or sayings or the value of purification rituals cannot by nature be verified by human experience, and they often rely on the argument that they come from the Buddha.
how could we exerce discernment on their true value? The second question would be, we all know that our personal own experiences can fool us without us noticing it. Why would we trust our experience? So we mentioned earlier that there are contradictions shown, or seeming contradictions shown in the Buddha's teachings, and we can't know which is valid or not. And likewise, there can be some things that are taught that can't be verified by ordinary beings, some of the more miraculous things. So how can we know which one is we can. Sorry. For the teaching that are contradictory, we can understand them, those, because we understand that there is a context around, but for other sayings there is no context available for us. Okay. So with the contradictions in the teachings, sometimes in the context of them, if we can see that, oh, this means that in this context and this means that in another, but there are some things that we just can't verify, there's no context for them. And then the second point is, when we can see that our own minds trick ourselves sometimes, then how can we rely on our own experience? Yeah. So tiwani resha, tambo di sangege sung nangle di nang pensung galwa dao tongi tua iniang di deshi diskane na so di emba di kapder di dunda yen di kapder di dunda yen hako tukire rete di sung shemba nangla di kare di context minduk di ngaso di tacho tuki mare di kapla di emba di kapla di engba di ngaso di nguzin tuki mindu chesan de kapla ngaso kande di nguzin tukire di demba yana di kare di ani tiwani pa di sosogi nyamnyon la teni ngaso sosogi sherb paya kapore kain sena ngaso di sosogi sem soso chulgire ngaso di notral mambo yongire chulba mambo yatsang ngaso di sosogi nyamnyon la teni nubegi netso she tuki medam dendida 다 당부디 이당 상제지 송니 치쿠랑 카투니 키온디 가는 겨우 차와이나 치디니 강래 종석이 눈이 우디랑라 봐 대치시니 로디 치디 송야기 뇌니 몽구니마 가리 송도 샹디니마 가르가 송도 디 군주 차상 대바이나 송디 가리치에도 송바 술라 송바 로 가뒤 송바 간제스 송바 디신용으로 디신용 디간라 쿠니 겨메바디 시도 그랬어 누구랑라 된 디지 니버디 수수기 냥뇽 지불라 댄스레디 갈스고레 다기 강란 디시 쉐디 페지 가츠 세부 차요나 시마송 간들 냥뇽스네 수수 양내 양의 제바이나 수수를 제어만 못하네 맨날 단다 수수기 가소래 디 노트리치에디 하마고 용그레스 노트리치 시로스 세상 수수 냥뇽라 템바이나 시러 간데스 공빈주그레 카부도스고로 세상 디 인상 수수 제발라 노트리 용스그레 마트워 용스그레 이나양 자오 개침부터레라 투베 카도디라 수수기 상수지 레바이나 제도 수수를 제어다니 디 수수를 상수들이 레바디 뇌내주의 참바레베 간제스 참바레 뇌내주의나 간제시 인고그레 로 딜라 신다긴 지시 가르자기도 쇼만보네 때네 서서시시니 로그고레스 다 싫어 컴퓨터 동세디 다기 공도 디슈바레 내가 만부 튜버 제고레스 다기 쉬마 만부 레 튜버 게시니다 디술레 만부 레 튜버 게시니 지자를 튜네 게시니 gen라 지긴 지시 자그로 다디벤 지시 자디 코랑 케바송자 지 르인 상상선의 지요디 야 케바 게시니 케바 신다 지자라 니가 루디간 야 멘다지 튜잉그레 그래서 게시니 만부리 튜바 아니 만부 당년도 튜바 다 수수지 고거야 수수 로봇 저기 고아 갈래도 디 만부 당년도 튜바 있는 양 빈도 지요래 야 만부 당년도 튜바 자마인 버시 된다 디던지 된다 면다오
가르가르 요바디 숑면다와 만불 레 가르송도 만부 튀바스지 디 튀당 만부시 숨고도 녀나로도 요래 디 세상 된 개진부 디단 뒤에 튜버 띵당 차상어지 튜버 차상지 땡네 튜버 된 상물로 샤워 제네 아니 수수기 파션 디송도 수션 디송도 된런 디송도 저런 디시도 대 당분은 딘도 대 니버는 딘도 사마지 차윤디가 아니 다 제버지에게 주자 상마 상대어로 로 제버지에게 주자 리서치 제기 디 상마 요로 가자 베이직 상마 요로 엔 가르 디 제버이나 다 모이네츠 가래 이마디 니 토야기 국어 마오요리 디 모이네츠 가래 이마디 시 토야기 가서 왔다디 뉴바드 마소는 슈치오요르다디 디라 다 디네 가야 마지베나니 모이네츠 시 토야도 다 린든 쪽으로. So with regard to the first part of your question, then when we say that there can be two teachings of the Buddha that on the surface with the words they might seem seemingly contradictory, then when we look in the context about what came before what was said there and what came after what was said there, when we look thoroughly at the context that it was taught in, then we ask, why did the Buddha say that? Or why was that taught? And whom to? Who was it taught to? And when? And how was it taught? Then we can, when we look at the different teachings like that, then we can see how they're not contradictory. So, and then with regard to the second part of the question, when we're talking about learning and gaining wisdom from our experience, doesn't just mean that we have an experience, it's rather that we should analyze our experiences again and again, to question oneself again and again in relation to the experiences we're having, and thinking about, like, if I do this, then would this problem come along, or would this work out well? And so thinking, analyzing again and again, thinking well about what would do if I did this, how would it turn out if I would do that, is it likely a problem will come or not, and checking, is it in line with reality or not, and how is it the way that it is, and what do others say about that, not about like what do they think of you, but like with this kind of activity or with this kind of thing, what's others' opinions on that thing as well. And so then Rinpoche referred to what we said earlier about, for really good quality wisdom increasing, then that's the reason we need to learn from many, listen to many, or learn from many. So to listen to teachings from many different spiritual friends, and then to see what each of them say. Maybe one explains one in one way and one explains it in another. So to hear many times hear from many teachers, and then to learn with many, with our colleagues, to see what they picked up from. They might have heard something different from what we heard. So to ask them what they took in and what they understood from what they heard, and then to learn through looking through many different texts to see what the meaning is again and again and again. So doing like this, then we're really doing our thorough research, analysing really thoroughly, and then we can get closer to what the actual situation is, to what the reality is. Otherwise, if we don't do this thorough analysis and investigate like this, then we get further away from the reality. Yeah, last question. Okay. Two questions. You and then. Okay. My question is, you talked a lot about wisdom and ignorance. My question is, isn't ignorance comfort? Like, the less we know, the happier we'll be. Like, with each study, we learn harsh things. Like when we grow up, when we go out to the world. When we see a baby, is pure happy and good in the world. And when we see a wise man, like scientists or stuff, usually they're very grumpy, like rough day has been on them. We should know like our goal is to be happy. Isn't it
like doing the long way to study more and more and more, and then discover things that aren't so nice in the world. Like, aren't we supposed to keep us with the child mind, like pure mind? And that's the question. Thank you. So the gist of the question is, we talked a lot about wisdom and ignorance, but isn't ignorance comfort? Because the less we know, we're happier we will be. Because with each time we learn new things, so we seem to learn like harsh or more harsh things, sad things. Babies seem to be pure and happy, and the wise ones seem to be more grumpy and rough. So isn't our goal to be more happy, more childlike, in brief, right? So, Rinpoche ki sharabdang marikpa ki kola mambusun soa inya marikpa di ngatsugi dewa chik marebe kain sena di kang nyungwa shena di central nyungwa mindue di ngatsu di mangwa shena central mangwa di kain sena di duga ki netsul mamwa shegira deni semba pangire semba 교기래 아니 디 부구 춘춘 주구 라다나 콘서디 대화 남닥 받아오 대화 남닥 받아오 통기도와 이냥 디 개반남 this 딘디다오 남겨 던기네 딘디다래 세상 그래서 디 부구 춘춘다오 디 기본능내 대고 말해배 세상 뭐또 버디 나서 망와셔나 가녀 망와민도에 딘도드나 따디 디숭규요로 상제 중딩대지 디숭규요로 배는 가서 둔줄을 찾으면 있나 딱 둔줄 가시에다 시기도 둔줄 많지지기 둔줄님디에는 수수 둔줄 루부 그런 루부디 다 심박이 쇠되어다 그 쇠고를 쇠디고 나 루부 수수디 디 지마딜 쿠란 쇠레디 쿠란 쇠 임바디 하마고지 로 쇠비 닝가 레기여바 있나 닝가 레기여바디 하마고지 진 단동 아니 쇠킹기 쇠사살 판도 jun주에 주요로 다디 네수디 야부레스라고 그래도 그래서 디 야부 있는 단 디고로 쉬지네 디지 니네 미시바디 다 네주 차상 시엘로 투나마지 버지 미시버지 데바이나 야부 마리베스에 디 시샤치신다 디 왕트치닝아 수 침바이나 다 네주 마시버지니 데바티기 수수라 하장기 자다기 강에 용야딜라 동린치 투르베스 로 마시버진 데어디 디지로 녜르 디지 저어 디지나 미시버지지 데바티기 수수라 용주기 강에 디수제디 마용와디 가서 그래 디가사 디지네 디르치레시호디 다 용고 말했으지니 땡케버지니 데토에 데토그르베 마용바 땡케기르베스. So actually the Buddha explained that if we take an example of animals, if there are two animals like coming near to each other, then 디 칠레세미도 더 칠레고게미도 디 세유에바지 더 파스도와지에 있는 파쇼디기 파스도와지에는 파스도와 여기 dim주디 수쇼쇼디라 신배기 수지 유여바디로 파스니 통교여바 있나야 디기 수수기 수지에기 닌가 유여바디 다 시요마로 만통바지지니 그 신배자니 바 jun주에쇼로 디 jun주에 딘지요르베 디요마레 야나 디 닌가 유여바디 통리 jun주에 디 야그레 so they weren't walking side by side. It's rather that there's two animals in a place, and maybe there's like one that's preying on the other one, and the other one doesn't know that the other one's preying on it, and it's going to be a danger to its life, right? So the animal, because the animal doesn't know, it's not worried about that danger for its life. Is that okay? Or would it be better if the animal was aware that the other animal was going to prey on it and it could run away? What would be better? Yeah. So is it a good situation to just not know? So then likewise, if we're saying that just not knowing is not enough, if we say that not knowing is good enough, that we can be happy just
not knowing about a situation, that we have to think if there was a really danger to our lives, a really emergency situation about to arise, if we were faced with that, if we didn't know about it and then suddenly it arise, would we be able to cope with that? 당연 디스요다. 배는 가서 나사기 나올라 캔서 나서요로 나서요로. 다디 나사디 할레비다 나사스들이 수제 유엔면들이 할레비다 신나 사부시래도다. 说 디짠이 레라우지 나사디 레라우 주토에지도 되는지 레미도. 단 나사기 나올라 신나 사슈디 다 단도 디레다. 미사마 캔서기 나사디 자고다 루에. 다 주진 가르치에 있는 수수 미지제당 칼라사당 내당 도당 간대지에 있는 겐신 나서 용구여베 주진 디수제디 시버지는 야그르베 다디 마신 야그르시는 뜻이 맞은 야그르스. So likewise with cancer, even just hearing the word, none of us like that. So among the sicknesses or illnesses and diseases that we can have, cancer is the one that's the scariest for us, isn't it? And so we all want to recover. If we were to get cancer, we'd all want to recover from it, right? So if we look at there's causes and conditions that can bring about the prevention or the recovery from cancer. So if we were able to know what those causes and conditions are, so we could adapt our lifestyle to either prevent or cure cancer, would it be better for us to know about it or not? 세단 더 ngaransu 레버 페이지 당내로 ninga 용약이 주진 참마 시버치 시버 제비 토니 신나 제목고 토니 로 시버 제비 토니 아니 세나 nganra 용무고 버치시시네 신시워시시 네디 수예유나 디야슈 말베스 ninga 용약이 주진 참마 시버치 시는 양 nganra 라모고야기 딘데기 터시지 비자나로 송구도 디 터시디 비제 땅네 아니 nganra 메버지 신시디지 데티 제토나 ninga 용약이 주진 수에 시고래 nganra 라네 심버 투야 디양 까투교래 다 딘데지 제토나 야슈디 말베. So with using our brains, with using our intelligence to know, to understand what are the dangers and problems that we could face, knowing what the causes and conditions that would bring about danger and problems for us, if we were able to know what those causes and conditions were, and if we were also able to not have the fear and worry, stress and anxiety about that, wouldn't that be better? Wouldn't it be better for us to be able to know what the problems are, the causes and conditions that bring it about, and to have the techniques that are taught in Buddha's teachings to prevent us from having or to pacify our fear and anxiety about it? Wouldn't that be better? 그래서 디 인상 오늘 지나 내주 시버디 신앙 용기요 말다. 신앙 용에디 내주 시버 디왕기 디 용기요 말이. 신앙디 가리 왕기 용고르스나 되베 왕기 용고르. 되샤 지 류당만 두고 지 심바지르 디디 신자신이 심바지르 도스 수디요레 간번 담바나라 수바나신 담바스나 고요 담바스나 mud. Yeah, damba mud. 어디는 수바나신 심바디 지르 차시신의 류당만 두 디디요나 류당만 두시 로放不下류당만 두시 심바디 attach 로 디디르 수디요나 다 자신 가치 치유에는 미디를 안다 치유요다 신앙 치유요 자신 되샤 자신스로 신자 가치 치유요이나 미디 안다 치유용 그래 안다 세상 내주 시버디기 안다 용구요 말에 안다기 중국마디 가르스나 류당마도들이 신자들이다. So actually knowing about these things is not the cause of our fear and anxiety and worry about it, our unhappy mind about it. It actually it's not coming from the knowing, it's coming from our attachment, our clinging to things that we want. So attachment is like having our head, like being stuck in the mud. It kind of renders us paralyzed. So it's from our, like what's behind our fear and anxiety and things is actually our attachment. It's not the knowing about the situation.
Jami pyola le chichine pyobe lama gishi mambu masu tambarwa. Masu tambasna hakurwe. Masu tombasna. Torture. Miti sha minda jani. Ta kurang di langju gora. Ni digangla pegu gangla minda jani suyu gora masu tangdi. Ani pyobe lama gishi kashi sama mardarwa. Kashi shi gora. Halebi shi gora. Ta kashi nyangling yabu yungi chidi kurang masu tongya yinba shi gora di shi shindu masu tongya ki nesu di kurang shi gora. Geji nibala kurang shindu ya yinba shi gora di kula shina li gora. Tadi karchi gora. Kaji geji nibala shi ya yinba hakuna halebi shina li. Kaji shina li yinba di karchi gora. Di nesu shibe jinji yinba niga ki shi gora. Geji nibala suya yinba di niga ki haku gora. Shesang nesu shibe jinji ngada langyo marisa. Ta susu lui tangtu na. Susu karchinchi ta 주진기 신wanchinre 도도 요 말에 메다베 랑신re 추니기 랑신re 엔 수수기 수부디 신지 단지기 치데 봐 무히 시산의 수부디엔 부주마다 샤사유지 말에 신부디스 사유지리 엔 샤기 사유지 딜로 봐 푸기 상바시시 디제나 딘데기 베 닌도 제투나 신나요 말에. So when the Chinese army invaded Tibet, there were many geshis and lamas, and they were faced with immediate death. So they were faced with about to be shot in the head with the guns. And some of the geshis and lamas, of course, were frightened and scared. But among them there were many who weren't scared, and they equally knew that in the next moment they were going to die. They were going to be shot and lose their lives. And so the knowing that they were going to be killed was not the cause of their fear, because some of them were scared and some of them weren't. So for the ones that weren't scared, these geshis and lamas that could face their death in that next moment, they were the ones who were able to give their bodies away freely, to think that, I'll face this and be able to give my body away to feed the beings who can live off like the vultures and things that could eat my body after I died. So they were the ones who were able to face their death and knowing it's coming but without any fear, were the ones who were able to have this courageous mind of being able to offer their bodies to others. So the fear didn't come from the knowing. Yeah. Both of them know after second minutes they will die. But one of them not scared. One of them very scared. Why? So we'll leave it here for today. Dagi chini sabe kiwa tendan ruwa kongla kampiyan dan cheba jisen lo sant tenbe nimbo rindu seji shu Kanri rayo koyo shingan su pendan tewa manen jongyo ne shenre senwa tenzin jangsu yi shebe side pa tenjuru ji shanchu senju rinpoche ma je pa na ji nyamba meba yang kone kondo pewar shu ware sa shi pyuji shu shi mendo chang rira ninji ne de genpa sanje shindo mi de pewar drogen nanda shinga shuburu shu jizen lami kuzi rao tenji nangara chene shujuru jeba dang losan tenbe dremi sasonji roye misi tato ne juru ji yin dang guru re menda lagan ne daya me jambe bayu jidru chimba dang kundu sambu diyan jise dala ye giwan di da tangji rodo mo du son shiwe jawa tangji ji ngo kanglo chu da ngam ge zawan di gensha sambu shi rodo mo ji labo son di ngu min zimba yin duwe su ji sa di yong gang ji da do shi ru ji do din yu yir ji we zha shi shu. Thank you. See you tomorrow afternoon.